Oh my god. It's so hot. Asalaamaaleykum askan bi ñun la waat nag campé boy si delsi neen beneen episode campé jàmbaar fii Irish Studios di gërëm Daily Dose for hosting us tey nag bala ñoo dugga si waxtaan bi am nañ gan tey moom campé bi dañ invite suñ brother bu baax waa naa bàyyi moom mu nuyu wante njëkka waaye am na ñoo xam ne moom week bu nekka boy si den day ñëw te campé bi mut na tey cause chaan bi mu ngi fi dog mu ngee doxal so nañu fa chaan boo xam ne safut sukur last week boo yaa ngi doon complain mbiri sukur bi te yéen ñi nekk di seetaan yëpp ñu gis rek ñu ngi ñoo wax ne booy mbiri chaan bi yaa ngee tax ñu bàyyi sukur noonu la waxtaan bi noonu la rek yokk a xam-xam jox leen information buggu ñoo yaaxee campé yi cause jaamalante bi si campé bi la nekka waaye ba léegi mun leen a yokkal doole rek tamit yokkal leen xam-xam pour mu nekka ñu ñëpp gën a óor daal so ma bàyyi gaa njëkka nuyu wante welcome back Kémo ma jox la nga doxal ala baraka man like ba kimo ntela natale jang kampe to koteke bi komin tarra ka fo nyamen na lunta on natale bi lunta mba yalan ko ka fo le jon komin mandin ko ka fo nyamen wolo ka dia chokolo la da kono bi a betata pour be nana moy joen la jon mu fondin kel dem yalan ka ba man tabage bar bi mba moy la fo la na diata ale ala baraka ana dun ka jakon jërëjëf John Bass nuyu nen la welcome man Yeah, greetings Gambia. Askan bi nuyu naa leen béykat yi ma wala ni mboos ma mara leen bilen ci abokind John Bass ma lilam potiti tari di Daily Dose antef ni bajin nyeti onda kawtari kampe bukaja kampe ay jambar ati bujuk bu mene comme banjafu ati bujuk banjafu on jogu ko tintari so Gambia nuyu naa leen ñëpp waaye tey fuñ jaar bopp waaye xam nga baala woon nii sa ko loolu dafa am solo am waaw donc nuyu nañ lañ di nuyu askan bi ñu ñëw seetaan rek di leen wax ne tey moom yéen a ko dégg moom am nañ fi John tey moom nu mu commencé sax dafa am doole so di leen wax ne daal toog leen ngeen xamee ne tey seen nañ leen lu am solo yi ba si kanam ya asalaamaaleykum ngeen nuyu askan bi as usual we are here again welcome suñu brother bi tey dina jaxasoo nag su baakee moo fajee soose bi John faj ñu njaagoon ay dafa gën a neex rek dafa gën a neex rek loolu laa gëm welcome bro waaye dafa am solo te foofu laa bëgg a dooree sax parce que man di njëkkaa nuyu tey moo xam nga ñan laay nuyu suma mbokki joolaay ajamaat di leen wax ne ñoom de saa foofu because last couple of weeks xam nga moo doon nettali ne man olof laa nampa foog naa wax bi dafa àgga ñu bari comme dama ne man du ma joolaa ñu bari noonu lañ ko déggee soo ma dem si comments yi ñu ne baaji joolaa la kii xamul boppam waaye xeet dafa interesting cause olof njaay daf dee wane li nga doon soo ko bañee dafa fekk nga gën see ñaaw waaye man xanaa ku ma xamut rek cause baaji moom nëbbuut fen ñun originally suma maam mankamam baaji soo déggee ñu ne mankamam kunda suma maam bu góor moo nekkoon mankamam baaji moom originally waa Fooñi la wen ñun originally Buyaam Kankurang baaji kunda waaye tamit commune Bansang soo gisee lopitaani Bansang bu fu mu nekk is opposite baaji kunda foofu suñ kër la so originally man dama dee wax nit ci sànni xëj na dëgg la Buyaam la waaye ñun xam nañ ne Buyaam Fooñi Casamance Guinée Bissau yëpp suñ mbokki joolaay foofu lañ nekka dëgg la olof laa nampa suma yaay olof la waaye moom du olof piir sax cause moom papaam séeréer la ndong la suma yaay santa moom family papaam waa John waar leen yaayam moo nekk olof jógee waa Kaolack ak Dakar suma saydi papa nag moom yaayam saane la ñoom waa YBK leen Georgetown waaye lu tax moo tax maa doon laajte booy yow sa yaay lan la sa pa lan la bu njëkk bi gars yi xamuñ xam nga this year man dama dooran di visité
lan moo nekk suma deret bi so earlier on last year dama dem ma def ancestry DNA test xaw ma ndax di ngeen dee déggaloo léegi dañ dee mën a yónnee sample ñu testal la suma DNA bi suma results yi lii la wone ma defee suma DNA bi mu ngi laa wone si suma DNA bi 93% Sénégal 7% Mali ana Gambi ana Gambie xam nga lii dafa am solo parce que ñi si su ma lay waxee ne Gambian pire amut Mali bi xam naa ko because saane yi ñoom Mali leen jógee ñëw biir Gambie comme mandinka yu bari jàng nañ ko empire jàng nañ ko waaw waaye mu ngi laa gis region si tamit wax naa suma yaay mbiri Sénégal so man DNA bi ba pare Gambie dañ naw ba nga xam ne suñ dee collect DNA most of the times ancestry DNA bi du dee laal Gambie sax parce que ku nekk da nga jógee fee na ñu tasee Gambia tubaab bi draw map around ñun ñu càng fi waaye yow yaa ngi doon wane ku nekk famille leen ida Sénégal Gambie ñu bari moom ñun Sénégambien leen da ngaa gis ne ñun suñ mbokk am nañ mbokk Guinée Bissau am nañ mbokk Casamance am nañ mbokk Janwar am nañ mbokk Dakar so it's just very interesting te lii moom especially ñoo xam ne ñu ngi nekk bitim réew I highly recommend it because af dee tax tamit ba pare lii nekkuma di promote company bi duma leen tudda sax parce que nekkul di ñu fay waaye daf la dee mën a wax migration pattern si tamit comme suñ maam yu ñu yóbbu woon def leen jaam fan leen yóbbu da ngaa gis ne man suma DNA buñ ko tracé suma mbokk yoo xam ne dañ leen defoon jaam South Carolina leen yóbbu woon as well because daf la dee woon ne DNA bi trace nañ ko to South Carolina very fascinating waaye bëggoon ngeen tamit ngeen dóor si in terms of seen history family ndax wisitee ngeen ko pour mun a xam because yow nga ne sa yaay soose la sa pa soose la right bëggoon naa ngeen laasu turi mbiri xeet lan la what does ethnicity mean to you because pour man ñun Gambian si faruñ fen te léegi-léegi sa yaay laaka bu mu laaka si nga dee moom nga dee laaka so kéema bëggoon naa nga laasi rek bala ñoo dugga si épisode bi tamit waɗan doron comme docteur ya fo ñaami namala engrais ka fol moda ton kodi ibama ala kan ibama aka kan mi fo jama ko kan lo fo ndabama mandin ko tin fama fana mo mandin ko ti banam bama botana Sénégal le mba at koto mal abama fama bébé je na anti bébé je ndigan tor may bama ma fama mente ka fo di boulevard Alpha ana bien kara jele mamoli bébé je oh wow ko rana kabri docteur ni findinde dam e ka lon ko to nyalom Gambia be botana dula dolto fama o mo badi bon koldi wota Gambia janne bar comme docteur fa nyame ni ajibe na karan kitabul kono nya wala bukol kono mandin kol be botana Mali empire wala Kabu empire nyina mo kote mi an ko lon to nyaati bari comme ka tan ni mo ko Gambia kan won tem fenti nte ni mi antara clinique ko ngaka mi fo follow wala suru account you know I believe ko nim patient on atam nyanda kan do la fala follow na man tara mo kan moy na tara na kan mo na enda tan na kan a jarta nya fo watu do mi alan ko mba kudan na tara ka clinical fula karan bare min kaw ki ata wala ni ko buko ni na download ta men wala peace ko wala americanol americana Gambia wala buko ni safe so I started learning clinical fula wala kam woni nan kay tundum ibutana min to ko min ko honto jeeda indama ondo musata those clinical fula because so jema fa wala kana nage no man ka ko within the catchment area bo mun account nin dole am nin dole fana kam fa kawol ka fanel foyte manke man nin ko wala folo fole camera manke man nin ko so fana ka diam nyamen ta dal fono fana suute sa ba tembe da min da fan ka ho mole ko Gambia ale ma ko ni mo diam tan kana bo tan Gambia min to ma so do ko Kenya ani ni mulka met so baajal ko comme docteur baaji a fa nyamen dal be mo kilo ngolleti kan woni dal kan oron doron bari konton mo bod awantara dollar ni tata Mahmoud fana iba multara je mil konton sintet you know mi anke manke manden ko defa fana lam so ni tata njaay ko nday be tarla je bolon kono so sate jamal mi an ko Gambia hani bantan e bi mi an ko manke manden ko so baajal ko kan montara dollar ni tata birim bokku dam fana ni pa bi do fana benta na kacaade da fana bije tallam no alkaloti je birna kacaada ko nyoko yalla ne atel botana min don kay ko hani ko nyoko dal naal be kelen kay ko je woke non ya da tal bokku dam dal bota bade ko nyoko doko nin koto
wala bonu tade kene ka dami to tale kene ndel bota dami wala doko ye bodi koto mala kato ma hanni non koto yala wato dur je doko ni koto doko katara je ba ta ko londo koto ke ba mat so asilata ke ba ma ba ko kala la borta ata da kiyan birin anu ne gambe jibe balla be ni dulal bete o bade bunen kiyante every region in Gambia balla bije ni tamita re ka bol so bira borta ta da fi wota ma fa so ni ta da kiyan be tala je ni ta da ko da be tala ja ko ni kon telbe mu kilongal wala nato wala nata na fam fama ko nyoko ay min photo nyala ko badar ko Gambian tele be kile definitely John waaw comme ba tinji be Dr. Badji ki jabo rek comme di bu ca Gambia wi kape mo ñane ba ñam ling bu ci balolé waaw ci ja comme ñakara ñang comme koy katim ninu bi ko robi ci donc waaw nga pare pije ca Gambia wi ñaka pone katoko lolé wala ñaka pone ujaraw lolé ma wala ngir ka bof buka ma pe banat ne ngicit balolé waaw kafi wane banyam bling mu ci balolé te nat ci ujaraw yi mpene wi wala wi mpene ujaraw am pene ujaraw yi de banyam bling mu ci balolé ngite ba nga jëg ba rek nga pore taf ci kor lolé ñaka lemb ñaka ay borom bling John waxal ñu loolu ci sa wax man do hard boy John waxal ñu loolu boy ñi nga wone ko xol ne boy bi foog nak ñu jappalé de waaye dafa am solo nak because am na solo lu ma lifin rek I think comme jëm ko gaatal rek you know def ko en summary rek pour ñu lifin because lu mo jëm explain comme say num ko waxe ki mo num ko waxe rek xam nga comme laaj ñu ñëpp benn lañ loolu ci gëna important ya matawut yow fan nga joggé man fan la joggé you know as long as ñu mën nañu tok mën nañu relate rek I think we should be able to live together as one yeah loolu mo gëna important dëgg ba set am na solo waaw donc man moom man su ma waxee rek xam nañ fu ma jógee already di ko dama dem ñu ne ma yow sénégalais nga moom waaye Sénégambien nga Sénégambien la waaw suma daat sénégalais la suma daat séeréer la but déggul séeréer moo tax ñun kenn déggu si séeréer suma yaay tukulóor la ñoom ñëpp sénégalais lañ so man sa Sénégal laa judo but dafa nekk ne judo laa fa am rek ten suma life carrière yëpp fii nii laa ko def you know since moo nekkee xale yàlla def tamit nekk Farafenni si border bi xam nga ew yaa ngi dégg sa yaay di la laaka olof so doo dégg nañ yeneen laaka yi dégg naa tukulóor waaye dégg naa soose tamit dégg naa soose because of fuñ dëkka comme gars yi nu nga ko waxee rek amut laaka bi amut laaka bële donc Gambien bi moom foog nga dégg ñaari laaka yi foog nga dégg soose mbala nga dégg olof soo fi bëggee survival foog nga dégg ko so fuñ nekkoon foofu noonu ñooñu ñoo fa ëppoon so foog nga dégg laaka yi so moo tax yàlla def na ma dégg ñaari laaka yi yëpp tukulóor bi tamit dégg naa ko mooy suma laaka yaay but unfortunately séeréer bi moom musuma si kenn musul ma si laaka dara leena laa si xam daal gari ñaam saay mooy lekka bi loolu daal laa si xam gari ñaam saay daal laa si xam waaye suma root cause daal xam naa ne man su ma defoon test bi 100% moom Sénégal la maa door mun ngaa fole Ethiopia wala Mauritania doo dee xam di xam nga lii moo ko doon jël lii mënoon naa fole fu nekka cause John mu ngi doon wax ne dëgg la even joolaay even njaago yi tamit lii migration pattern la so ñun ñu bari dañ càng Gambia rek waaye xamuloo lii moo tax man maa doon yaakamte bu mu ñëwee ma ubbi gisuma Gambia ma ne bii naka la nag waaye xam nga fekk understand naa ko because bu njëkk bi sax Gambia amutoon yëpp Sénégambien region bi la rek moo tax soo gisee fii sax mu ngi laa woon ne area bii nii yëpp ñetta yi la meaning fii yëpp area bii yëpp suma DNA jaar na fa which oo tamit joolaa moom ak Guinée Bissau boobu tamit sa artificial border because southern Sénégambia yëpp moom joolaa la dafa mel soo di see séeréer ak joolaa seen original story bi ñaari demee ñaari boor rek because ñu ngi am link tamit si kaw ñoo xam ne kii dafa dem south kii la dem north waaye suñ ancestors si dañ bokka da ngaa gis ne even diine bi sax séeréer religion moo fi njëkkee it's one of the oldest religions ba pare man am na suñ yenn famille yoo xam ne nekkuñu woon jullit because joolaa yi tamit dañ amoon seen own religion right yaagut de te loolu yëpp da nga ko war a understand because da ngaa gis ne diine bi dégg la ñëw na suñ ñun waaye nit ki dafa mel ni sankoo fa bala ngaa dem xam fan ngay dem foog nga xam fan nga jógee because yeneen yëpp xeet tamit daf dee def
fascium wala dara si yow because ethically daf dee am lu mu dee dugal si yow soo ko understand rek te man dëgg la xaw ma ko woon as a kid xaw ma ko woon so bu ma ñib si as a adult ma ne fu mu nekk nii xaar ma door di visiter lan moo nekk suma deret bi as well too donc am na solo Man, Wolof, in terms of suma papa Wolof la, Banjul la juddoo, waaye we know ne suma maami came from Salum, waaye Fana lañ. Suma yaay tam Caamen Wolof nañ, from Banjul, but again cross border, like we all said, we all generally Senegambians, and moo tax when I say Soxna Lassane does, some will say ne na Sarahule nga na all of nga. oh soxna dafa am Sarahule oh yeah The bigger group is Sarahules. Oh, wow. From the Sonicans jóge up from Mali. Moo tax in Gambia it's generally two Soxnas. You either the Wolof, my Soxna, we are related. okay Or Soxna, the Ibrahima Soxna player, okay the Wadipa Kundai, Okay. Sarahule, they are related. I think So it's just those two major yeah te am na yenn foog naa Santa moom tamit Sarahule moom they have the largest when it Yeah, comes they to have Santa. yeah. Santa. ñoom am nañ yëpp Yeah. they have everything So in Gambia, mom, if you're in a Sohna and you're Wolof, we are related. dëgg la And then the other side of it is the Sarahule. So again, but the important thing for me now is we're Gambians. We're We are Gambians, human. yeah. man loolu laa dee wax te dama ko dee wax because tribalism tubaab yaa ko indi pour divide and conquer so ba léegi moo tax man ni si suñ dee wax mbiri tribe dama leen dee wax ne ñun suñ generation duñ dee xalaat tribe because eewu nañ eewu boo xam ne loolu that was a tool of oppression and division yu tubaab yi use dem si joolaay wax leen ne man dañ koy lii dem si fulay dem wax leen di mun ngaa tooñante parce que man suma mbokki fulay pël yi dama leen dee tooñ ne góori jigéeni fulay suma jabar pël la so dama ko dee wax ne jigéeni pël yi dañ dee bugg a góori joolaa waaye at the end of the day te yow dafa am solo sax because yow player nga suñ dëkk bi te nañ dugga si sa story bi so anytime soo génnee sa sant bi daf dee réer sa tribe bi daf dee réer waaye da ngaa gis ne ñun tamit suñ educational system bi defuñ a good job pour jàngal nit yi suñ laaka yi parce que man dama dee wax ne dañ waroon a involve curriculum ni ñooy jàngee laaki king bi ñu jàngal suñ local language bi because Gambia moom foog naa mutuloo nag bëgg maa wax mutuloo sax wante di nga am difficulty su nekkee benn laaka rek nga dégg very well komba bi daf la dee yaaxa su ma ñun waa Banjul yi moom komba bi daf ñu dee yaaxa te Banjul nga juddoo non Caaku. yow juddoo la man maa personnel ka fi juddoo Banjul right daf ñu dee yaaxa doo dee soxla am mandinka bi waaye soo génnee komba rek foog nga dégg soose so there's an opportunity there and I think it's still not too late pour ñu indoctriner but just to say ne ñun ñëpp benn family lañ Sénégal bi yëpp benn tubaab yaa ñu confuse rek waaye loolu taxul ñu ñëw fi tey bëggoo ñu laal si loolu rek mbiri jonge bi nga def bës Amar ñun suñ conversation bi mbiri lan mooy jonge ndax góor mooy jonge nga def bës dafa am suñ sister ku ñu yónnee reaction moom Anna la tudda Anna Batna daf dee waxtaan aar nit yi si mbiri sexual education waaye dama ko dee jaajëfal because daf dee also indi awareness si mbiri néegi sëy góor a jigéen naka lañ mel Instagram Lotus Flower la waaye duma wax sax moom dafa déglu suñ épisode bi bu sa waa ji Omar doon wax mbiri jonge mu yónnee ñu épisode waaye mën naa nañ bàyyi rek ñu déglu pare ngeen pare nañ yee dañ ko déglu Ismaila, tell your co-host that he's actually wrong because, as I've put in the chat, the Wolof concept of Mocha Porch describes the art of pleasing and winning over a man through culinary skills, good manners, submission, and sexual prowess. Jigéen bu Mocha Porch si boppam li Mocha Porch mean mooy soft thighs, kappa yu nooy. That's exactly what Mocha Porch is. Kappa yu nooy du pour góor góor dangaa dem si gym bi nga enu weñ ndax nga digéer kappa yu nooy pour jigéen la so Mocha Porch góor moomu ko de Mocha Porch jigéen moo ko moom jigéen bu Mocha Porch mooy koo xam ne dañ ko jàngal naka laa toppatooyee góor
even suñ waxee waxi tooga jigéen bu mun tooga nu di dangaa mun tooga rek lalal sa jëkkër teg ko mu lekka jigéen bu mun tooga dangaa xam naka ngaa sexalee sa jëkkër ni ngaa fiidee sa jëkkër sax is a form of foreplay jigéen bu moo ko pooc dafa understand loolu jigéen bu moo ko pooc tam dafa nekk jigéen boo xam ne dafa nuyu jëkkëram su ko tooñee sax moom mooy baalu aaxa ba jëkkëram dallu su jëkkëram dalloo mu waxtaana jëkkëram you will see how jëkkëram ends up asking for forgiveness because at the origin of the problem jëkkër bi moo tooñ waaye jigéen bi daf dee gaaw baalu aaxa pour wàccee jëkkër bi then si kanam she looks for the opportune time then moom mu ñëw waxtaana moom and you will see how she now reverses it and then góor bi baalu ko aaxa jigéen bu moo ko pocc tam dafa nekk jigéen boo xam ne dafa nekk si gannaaw jëkkëram jigéen boo xam ne dafa julli si gannaaw jëkkëram jigéen boo xam ne dafa tëdda si gannaaw jëkkëram jigéen boo xam ne in public jëkkëram su waxee su tegee kaadu moom du si teg baat waaye buñ delloo si biir néeg bi ñoom ñaar rek moom dina teg jëkkër gi wax ko lim ko war a wax de ni nga gis jëkkër gi génnaat change kaadoom and you're wondering what happened something happened in the bedroom it's the madam so loolu yëpp dafa bokk si moo ko pooc now when it comes to sexually jigéen bu moo ko pooc dangaa mun góor jigéen bu mun góor doo mun a ragal góor xam nga Gambian yu bari ñun suñ jigéen yi dañ dee ragal góor duñ dee ñeme góor foofu la ñu sénégalais yi rawee sénégalais jigéen bi ragalul góor doo ko ragal sa jëkkër danga koo miin sa jëkkër dangaa foya moom yenay dafaa taxaw sax nga ñëw rek laal bool sami di ko tikkul loolu yëpp si la bokka jigéen bu moo ko pooc mun na lal bi wante dafa àndaa fox bu bari su ko defee dangaa gis ni jëkkër gi si boppam dafa fiix am na yu bari jëkkër dañ koo ragal a laaj seen jabar waaye jigéen bu moo ko pooc jëkkëram du ko ragal a laaj dara jëkkëram dafa fiix around moom you're not gonna have any limitations you're not gonna have any boundaries because this is your wife so you know that anything you desire sexually your wife is gonna show up for you loolu mooy jigéen bu moo ko pooc now léegi ñu laal si góor gu jonge maa ngi leen a wax ne jonge góor moo ko moom jigéen ñun ñoo moom moo ko pooc I've already told you ties yu nooy kàppa yu nooy is the direct translation of moo ko pooc waaye góor du am ties yu nooy nag góor gee ngee play football góor gee ngee dawi góor gee ngee enu wëñ naka la sa kàppa yi di nooyee yow sa kàppa yi su nooyee foog ñu laajaat la ko de léegi moo tax ma ne la góor a moom jonge góor gu jonge tamit dafa nekk góor goo xam ne gis nga moo tax ustaas yi di nangu jabari jaambur yi because ustaas yi dañ understand jonge nit ñi dañ dee fone ustaas bi dafa jàng alxuraan ba nga xam ne dafa am nuur bu dee àndaa moom leeraay bi dee àndaa moom boo xam ne daf dee neex attract jigéen du loolu rek de ustaas yi nga gis ñuy takkat jigéen yi yëpp jigéen yi am jigéen yi alal yi jigéen yi nga xam ne dañoo bàyyi seen jëkkër yi dem toppi ustaas yi is because ustaas yi dañ jonge mus ngaa gis ustaas bu dugga si mu ngi sol waram boo xam ne ñu ngi ko waramba boo xam ne ñu ngi ko daakaande li léegi taali ustaas bee ngi sol mbaxana ustaas bee ngi téye kurus ustaas bi lu su la jegee ba nga xeeñ uud bi ba nga xeeñ cuuraay bi yow si sa boppa yow intoxicated loolu mooy góor bu jonge góor bu jonge loolu dafa bokk si góor gu jonge waaye góor gu jonge dafa nekk góor goo xam ne dafa toppatoo yaramam bi góor danga koo gis on site nga xam ne kii góor la waxuma góor boo xam ne géej ngaa dugg a gym géej ngaa dawi géej ngaa play football I know they've turned it into this toxic masculinity ne góor boo xam ne you're into your looks you're toxic déedéet góor dafa war a taxaw nga xam ne kii su ma taxawee si gannaawam dina ma toppatoo no matter what happens I know he can take care of me because he shows up looking like a strong man góor dangaa digér ndax danga njool danga gaata ndax danga sew ndax danga medium ndax danga am yaram foog nga am taxawaay boo xam ne jigéen su la gisee rek dafaa xam ne kii óolu naa ko lu fi yëngu kii dina ma toppatoo loolu dafa bokk si góor gu jonge di nga xeeñ lu ne góor gu jonge dafa make sure ne mu ngi defar bëñam yi yaa ngee soccu sa bëñ yee ngi weex waxuma bëñ yu yellow yooyu de waxuma bëñ yu am ay black things yooyu noonu de it's not being metrosexual it's not because that's also a misconception ne when a man takes care of himself he's metrosexual déedéet góor gu jonge dafa toppatoo boppam góor gu jonge dina dem haircut at least every week or every 2 weeks mu ngee dem baabu ji
góor gu jonge dina make sure ne su amee sikkim mu ko defar bem rafet mu ngi koo groom mu ngi xeeñ lu neex boñ yee ngi set correct understand nga kanamam bi bariwut pinti panta mu ngi raxas yaramam bi mu ngi raxas kanamam bi si boppam su solo dangaa kontaan góor yoo xam ne they very mindful about what they wear. Boy, non non kii lu mu wax Omar am na ko yëpp. Honestly though, Doc. Suma sister mu ngi make sense. Naka la The math is mathing. Sister Anna. ok xam nga sister Anna lu mu fi jot a explain yëpp. Waaw. moom mi ngi wax the physical appearance. moom foofu xaaral ma dama like two things like one thing li ma bëgg a laajte mooy ne if we forget about the term tur bi the points that is made for the woman and man do you agree or not? No. moom lu mu fi jot a wax yëpp answer naa sa question bi non c'est moom lu mu fi jot a wax yëpp mi ngi wax di physical appearance moom foofu la nekk di waxee. da nga war a look good. So yow nga foog ne góor mënut a jonge. da nga war a look good comme ni ma ko waxee jigéen bi fekk sa maan taxaw nga def nii jonge it's more than that jonge si mind bi la. loolu yëpp si la mbokk bi. non xaaral rek doog xaaral rek. jonge si mind bi la. donc si sa behavior foofu la war a ñëwee. comme fu ma taxawoon démba foofu laa taxaw tey foofu laay taxaw suba gannaaw suba foofu laay taxaw. jigéen moo war a jonge te jonge mooy lan mooy jigéen bu oyof. te jigéen dafa. waaw moom lu nekk nii mooy oyof. loolu mi ngi wax moom mi ngi wax lii moo ko pooj. tur bi moom mi ngi wax moo ko pooj. waaye moom li mu wax mooy ne sa jëkkër bi nga mun koo jàpp fi nga xam ne su waxee déedéet léegi mu wax. moom mu ne loolu mooy moo ko pooj. waaw xam nga lu moom loolu la define as moo ko pooj. man ma ne ko loolu mooy jonge. ok jigéen da nga war a mun fayu. fayu. sa jëkkër wax la dara nga delloo ko wax bu nee. comme ni nga ko waxee guddi gi. mu timbax la nga rimbax papax ko. man loolu foofu laa nekk di waxee. jigéen fayu foog nga mun ko dog. waaye moom li mu wax loolu mooy. moom mu ne loolu mooy moo ko pooj. leena su ma ko waxoon dama koy nangu. tur bi rek. moo ko pooj could be a subset to jonge. boy waaw ok lu ma laajte mooy moom nu mu describe ne góor noonu nga war a mel. because society nañ waxante dëgg. nu mu define góor noonu nga war a mel moom. noonu nga war a mel. definition bi lu mu ko jox. waaye ndax suñ brothers yi they put in just as much effort. pour mel noonu. compared to naka lañ dee expecté suñ sisters yi mel. non parce que xam nga loolu tey balance bi nekk fa. te ma foog naa loolu moo gën a important. waaw ne society daf dee tax ñun dañ dee bugg a expect. waaye dëgg la am na boo yu bari dugguñ saal. When I listen to this, to be honest with you, man, I'm not worried about the name terms, but the description of what is given. I think that's what I will agree with. In as much as jigéen ni la war a mel, góor ni la war a mel. That one I agree as well. Yeah. So the name doesn't matter. No. To me, the name. Name bi foofu lañ amee lii nii rek. Name bul worry dañ agree rek ne ni mu describe. non ni mu describe loolu moom nangu naa 100%. waaye doguma la sax de waaye gis nga comme man for example man si société bu ma jógee like ñun growing up you know soo déggee moo ko pooj boobu moom jigéen la waaw right definitely so mun loo dégga moo ko pooj sax you know nga relate ko ak góor no possible dafa jigéen boy góor si sa kapa yi war ñoo nooy dafa jigéen trop so foog ne góor naa dem na moo ko pooj bu baax boy man de ma si dugal de man de moo ko pooj yow léegi kii num define moo ko pooj moo tax bëgg loolu dugal foofu noonu si definition bi suñ ma joxee red pill ak blue pill man jonge laay jël de non moo ko pooj fan kapa yu nooy man déedéet du kapa yu nooy moo ko pooj du kapa yu nooy su la moo ko pooj mooy kapa yu nooy so chat GPT loolu la wax moom chat GPT waxul loolu chat GPT déggul olof kañ ma ne xam nga li ñuy def boy si dugal leen si comment bi option A Sister Anna yow xaar ma Instagram. The moral of the story is ñun góor yi dañ war a gën a xam nga fas jom tuuti in our appearance suñ look instead of just the expect ne jigéen yaa ko war a def góor tamit lu mu describe si jonge te from this day forward Monday I am team jonge so yow soo nekkee I am team moo ko pooj boy bu nangu moo ko pooj dama moo ko pooj man waaw Sister Anna di la ndokkale thank you for the xam nga ñun moom yeneen ñun mënuñ koo waxal jigéen yi moo tax dama kontaanoon yow yàgg nga di def sexual education yàgg nga di waxtaana nit yi so nga send ñu information bi su ko defee yow nga wax ko waaye ku nekk daal sa definition the moral of the story is jéemal I always present the best version of yourself si kan nga nekkal su ko defee ñu mën la appreciate ñu dugga si waxtaani tey bi nag as noonu lañ ko gisee woon last week dañ duggoon def a deep dive on hypertension
hypertension feebar boo xam ne la ñu bari sonal leen si suñ biir dëkk bi man dama dee wax ne man maay poster child saa yu nekk su ma dee waxee mbiri hypertension dama dee wax ne man am naa hypertension since ma amee 28 years old so for the past 10 years maa ngi jël garabi blood pressure te xam naa fu mu jógee because nu ma dooree woon di explain suma family history boobu noonu am na ñaari things su nekk si suñ family diabetes ak hypertension dafa yaaga suñ family comme suñ sant bi nu mu yaagee suñ family moo tax góori suñ family yu bari especially side suma yaay ñoom feebar boobu moo leen dee teel a génnee àdduna early te one of the complications bu ñu waxoon last year about last episode bi about hypertension mooy mbiri kidney disease ñun xam nañ ne diabetes ak hypertension commonly especially Gambian yu bari dañ dee am kidney disease and kidney disease moom different stages la waxoon nañ ne am na noo ko dee natee su ñoo xam ne mosu ñoo dem defi seen kidney function test bi dama dee recommend at bu nekk trial nga def kidney function test waaye tamit kidney function test bi soo ko defee si nga dee door di xam na sa kidney si sa seegeekaay yaram bi loolu lu gën a important la kidney si moom yàlla daf ñu may ñu am ñaar pour muy seega ñun luñ dee dugal suñu yaram bi yëpp mun koo génnee waaye tey lu am solo rek xam nga léegi waxtaan su amee ni si dañ dee foog ne ñun ñu ngi educate waaye ñu bari ñu ngi dunda ak kidney function am nañ history with kidney disease successfully so moo tax tey suñ suma brother bi John Bass moom yaaga nañ di xam nga di liggéey together waaye moom story moom rek moo ko mënoon a def so tey moom nañ bëggoon a def deep dive on kidney disease from a perspective of koo xam ne yaaga na di dundee moom pour nit yi mun a xam story bi waaye bala ma see dugga rek xam nga data daf dee baax always pour nga mun a jox nit yi context in terms of Gambia bi kidney disease data bi bariwut nag soo demee internet is very difficult pour nga gis actual numbers yi waaye da ngaa gis ne obviously xam nañ ne ñu ngi wax ne maybe about 10 to 15% of adult population bi ñu ngi am kidney dysfunction te lu gën a am solo si loolu last week ñu ngi doon wax ne about 30 to 40% of the Gambian adults am nañ either diabetes or hypertension so yaa ngi wax ne it's very likely ne yooyu especially soo demee untreated for a very long time sa kidney function bi di delluwaat si lii door na di dem towards the red right waaye tamit mu ngi laa wax ne loolu rek nekkul risk factor bi hypertension wax nañ si diabetes ñu ngi wax ne about 5 to 6 are adults waaye infectious disease traditional herbal medicine ak léegi-léegi toxins yoo xam ne dañ nephrotoxic te léegi-léegi garab daf si dee bokka because suñ yaram yi ndox rek moo pure te ndox bi amut cover because amaguñ sponsorship fii ku ñu sponsor duñ def sa label bi because nothing is free waaye ndox rek a pure su nekkee pure water waaye da ngaa gis ne ñun even the tragedy bu ñu amoon a few years ago bu xale yi gaañoo acute kidney injury moo leen réer loo so loo dee dugal sa yaram bi ba pare man bi si ne dee foog ne dama dee go against traditional herbal medicine bi no man I believe in medicine in general waaye léegi-léegi nit ki kidney mi suñ dégréwutee mun naa am risk factor ba pare ñu ngi laa wax ne some of the challenges yu ñu am limited dialysis. One of the things that is major in Gambia that is not in there mooy obstructive uropathy. Okay. People with adults with prostate problems and toog ci kër gi not treating it is one of the commonest in the adult population. The adult population for men. For men. Okay. The other thing also is kidney disease, kidney stones, and it's one of the problems. Yep. te kidney stones nit yi ñu bari duñ dee xam kidney stones lan mooy kidney stones soo leen ko mënee explain. Well, because we know ne kidney bi dafa filter. Filter mooy dafa seega. te léegi-léegi jigéen sooy seega di nga gis ne am na yu des. ci tame bi. yi des ci tame bi nag mun naa clog mu form hair. te kidney bi su defaree waste product bi mooy seben bi. dafa war a pass through the bladder. mu store ci bladder bi ba nga saf seben nga sotti. nga expel ko. léegi nag mun nga am hair ci diggante pipe bi nga xam ne urine bi du wàcca. toxine bi dafa nekk foofu noonu bem dajaloo su yàggee mu cause what is called hydronephrosis and then bem yaaxa kidney bi. It's the same story that happens in with prostates as well. Because prostate bi dafa tëj bladder bi. Bladder bi du nokki. di delloowaat urine bi. and then for a long time. mun naa yaaxa kidney bi. most of the problems mooy ne suñ mag yi by the time you hit 45 getting to 50.
di ngeen bàyyi xel ne semaine bi dina start di wàññeeku o pressure bi du am doole o nga semaine nga feel ne semaine bi jeexut nga jóg guddi di semaine so yooyu su la dalee some people just brush it off and say it's fine again the problem with that is ne bladder bi is a plastic bag it's made in a way boo xam ne it can keep up to 1,500 mils of urine and doo ko yëg if that happens again, you have the backflow happening. 1,500 milliliters. Yeah. So mung la wane li is 1 li is that full one bi Yeah. again wala ma seet. So dafa mel ni doc lu may explain mooy suñ bladder bi mun naa carry about this much amount of semen. Yeah. Okay. And again, you are there, and it happens slowly, especially prostate. If I yok nanka. Maybe when you talk about prostate in the future, we'll talk about more into detail. Why again, we've lost quite few of people. One of my grandparents, they know that they kidney te dang day gis short term tamit ñoo xam ne am nañ kidney function moo tax tamsulosin léegi-léegi dañ ko dee prescribe garab boo xam ne daf dee relax loo sa flow bi pour mun koo yaatal xeer bu càng moom su dara li càngee fii nga am garab boo xam ne daf koo yaatal daf dee bàyyi mu flow boy man gis ka man boy Steve mosul laa pare am nii de xanaa gis la ma boy loolu su ñëwoon boy xam nga suy paree ñëw si muy mel ne luy maas moo tax ma anyways moo tax may naan electrolytes lii ndox bi dama si def electrolytes parce que dama dee cramp time yi weeru koor because of dehydration waaye kii moom bëggoon naa lu doc wax nga jéem koo summarize tuuti ma stretch a gom suma tànka bi parce que bii su ñëwee dafa graaw de doc kamin fo wolom ko kilo la problème o min kake ako jama min kake wonon kibala moli kajo ko kiba ya nyamen ele jonko nata katalal kajo tumo katano jonko to nyamen tembo bu katan taraje ko te kata jonko to ay misalo di ako na bladal wala keno ko to aka nyinji fatano wado mi ne mon ta jonko to bare nata da fa futata wala tambita wala kaje ko amadi jonko to ta kamuta wala kata jonko to ka kolya akono sadimi ako min ko ke wona jama man nin ko ka homme bero wala ka tala lorinje jala muto nyanda tambila dame pipe wolam nim bero lota je ka jala ko jala muto nyim buka tambi anyanda tambila nyame o kamale ka jamare keno ka tara ka dimin akata nyame akeno ka tara ka dimi wol nyam docteur na dafa ko boro do bi mi anan ko ka di boro nyen kam min ko walan ko akayele jala muto nyanda borla dame ko yele do monding pour ay tambi ako ke jama bi je fanan wo ke batandire baro man tara na dita to jang hay iba min kala no pour way bo wala kata loptano to ban taba min kafuda je wala nyinde ko jama inter kam min je loptano to wala ko ke bala mul kanana ni natana ga katetal ta don na urine empty bari iba jara ko do ato do je hakilo kata wo kan meaning pour que diagnose alon ko prostate labela wala den fonku do be ka kolya na ma fa wala baake kacani wala nan ko kacani kampe bete ata jata kende abundala modol fanan kala moy so ba jada say nin keba mola do na tanan kan ya kilo bo jeno wala le ni ala urine empty hana tara man tere taburo durante wala ta ma ko no yari fa prata high level one of the other big problems in Gambia is unprescribed medications. Yes. What is it called again? Garabu ma bañ bobu naka tudadi sax. Relief. Thank you very much. boy garab boobu And it's everywhere in the market. fu nekk $25. Easy peasy. Why it's very bad. te daf dee yaaxa de anyway te xam nga te bëggoon laa si health infrastructure bi because lii is just a reality right because typically what happens is gis nga soo demee si red bi sa kidney si nekkatuñ di dox soo déggee dialysis loolu moo nekk fu mu nekk nii dañ soxla machine pour mu def liggéey sa kidney si waaye Gambia fu mu nekk nii suñ population bi about 2.5 million people so ne half of boobu sax is adults nga jël let's say even 1 million people amuñ more than 30 dialysis machines in the whole country. In fact, we have 16 machines going on. So 16. The doc has the more accurate. Man, dama de yokka just in case. 16, and I hear they do it 3 shifts. 3, yeah. Morning, afternoon, and Morning, evening. afternoon. So only 16. They can be up 16. So you can only dialyze 16 times 3 in a day. In a day. So lolo, I'm not konyo hamnesa. They have more than that CNN deka. Taxi, nekun def transplant.
So John will not last his story and be a little bit. And I guess in India, you body fulfill in the full transplant. Why that they processor? Why challenge the system with late diagnosis? Because adults you body doing they check some kidney function. So by the time guy am symptomatic, but for the high cost of dialysis treatment. Nit ki just pour mun a continuer di dunda rek cost boo si dee def it comes with a lot of financial burden moo tax liggéey bu John nekk di def nii sax mu am solo na si waxtaan tuuti waaye da ngaa gis ne soo ñibbisee sax nit may la kidney te man for me that's one of the greatest forms of love loolu façon yi love boobu doo ko mus a toolaale nga bugga nit ba nga xam ne nga ne ko man am naa ñaar xaaral ma jox la benn pour nga mun a dunda su ko defee saa yoo ko gisee moom mu ngee dunda suñu mbokk yi Nigeria ñu ne we are poor because we love our kidneys. non waaye mu ngi laa wax te am nga ñun dama de bëgg ñu laal si yàlla daf ñu binda ba nga xam ne out of all our organs boobu ñaar la ñu jox pour ñu mun a jox keneen yokka keneen ba keneen loolu dafa foor de dafa foor te loolu joon na si laal tuuti waaye suñ ñëpp see tamit ñun xam nañ ne liggéey yu bari xamee nañ suñ compagnie bi di nekk advocate pour patient population boobu noonu te nekkut xajaan sax because Omar xam ne ñun xam nañ ñooñu patient population bi bari ñu waa ñun foog nañ ne soo demee journée bi yëpp ba nga am kidney transplant nga ñëpp si waruloo nekk di decide na dangaa lekk tey wala dangaa jënd sa garab bi because man su ma amee blood pressure mun naa ñàkk a jël suma garab bi dégg la long term mun naa yaaxa waaye John dina laaj si ñoom pour ñoom dafa utee mënuñoo ñàkk seen garab bi soo xeex buñ dee xeex léegi sax pour make sure ne seen garab yi ñu ngi am si biir dëkk bi pour ñooñu la waaye tey moom ñun ni ñu wax bu bari sax booy moom dañ fi am gan so John Bass nataal bi su ma ko gisee delloo ma gannaaw kan mooy John Bass waaw John Bass ndaw la jógee Daranka ñu bëri xamee ko Lamine Daranka waaw because dañ dee wax Daranka because ñun waa Daranka léegi dañ start di dañ bëgg a fayat si ñu taxaw suñu boppa daal parce que Lamine dañu am alkaalu Daranka am alkaalu but Lamine ñu ne Daranka is part of Lamine bi nga dëkk di mun a am ñaari alkaalu so xëcc boobu ne koy dem ba den Daranka laa jógee but all Yundum laa juddoo sorry New Yundum laa juddoo but yaaguñ fa anyway so dañ teel a suma mère bi suma maam dañ teel a move to Daranka bu ñu àggee Daranka ñoom they were the first settlers foofu noonu yeah they were the first settlers foofu noonu so but léegi we are outnumbered there because xam nga suñ gars yi moom na nga waaru yeah because of change xam nga yeah so growing up in Daranka di dem St. Peter's Primary and after a short while bu ma demee ba ma àgga grade 5 ma dis suma uncle mu move ma from Daranka yóbbu ma bu ma stay ak moom Bundung so in Bundung after some time ñu move to Kanifing South yeah after Kanifing South ñu move to Abuko but later bu ma dem bu ma àgga St. Peter's High or bu ñoo àgga Abuko bu ñoo dem Abuko fekk I was in St. Teresa's Junior so ñu foofu laa nekk St. Teresa's ñu base Kanifing foofu noonu then after I decided pour ma dellu Daranka fekk ñu ngi dem tam su oncle mu ngi move tam Abuko so man after ma dem base Daranka so in Daranka fekk like amoon naa the love of the game already growing up as a kid basket football yeah football am nga mbootam mbiri Gambia dañ ne foog ne football rek am sport yeah so I can remember that was the story that suma mère musoon na ma ko wax like bu ma nekk I think grade 1 suma teacher dafa musoon a essayer report si moom ne ko yow sa doom play rek sa doom play rek classe sa dafa dooj xam nga so that is it then in Daranka ñu am suñu own team suñu own nawetaan team xam nga yi fi ndongo yi rek xam nga so warga yooyu noonu xam nga di join into ay tournament yu ndaw yi nii then eventually we were strong enough pour ñu join nawetaan bi that was around 2007 so bu ñu joinee nawetaan bi I was lucky enough because that year we worked really hard. How old are you now? Now 31. Yeah. Oh, wow. It's good we put it into context. Thank you. 31. Yeah. Wow. So go ahead. So so ma laaj la dara te yéen mu ngeen a dugga de
am nga sports kañ nga ban at nga realize ne lii lu ma yàlla may la te ma maa daaxa ñi yëpp football at what age? I think at primary level daf dee clear. When you're at primary level, Yeah, daf dee primary clear. level. Separation bi si la dee Foofu happen. la daf dee clear nañ. Parce que dafa mel ni daw sax. Yeah, man Primary level bi moom ñu gaaw ne. dañ la laa Yeah, because- they will have to wait for you. No mënti mel. École bi yëpp dafa xam ne ne kii moom dafa apply. So si nga ko am. Yeah. So primary level sax foofu noonu like you see friends, you know. Xam nga time boobu noonu soo génnee ay gars rek. suñoo dem play yow la ñu njëkk a pick. waaw daf dee clear. Everybody wants you to be in their team. Yeah. So 2007 nawetaan bu moo jee, you know, that was my first milestone achievement. You know, ñu jël ma as the most outstanding player. It's a big As a defender? nawetaan zone. Defender, No, ban position nga daan as a defensive midfielder. Midfielder. Foofu laa njëkk a dooree. Okay. You know, then you don't compete with the likes of Omar Colley, the current national team captain, captain. yeah, Yeah. Ak brother mi ñoom Lamine Colley and all of that, you know. Yeah. Oh, brother am daan play tamit. Family am yëpp kañ. Yeah? Yeah, family Yàlla am may na yëpp. Yeah. So that year was great for me, yeah. So after boobu noonu nawetaan bu mu jeexee, so like football in Gambia was like very slow for me. Because time boobu noonu like maa ngi strong, maa ngi sawar, xam nga. So I just wanted to go. doo kattan baa ngi bëri. Doole baa ngi Mu ngi bëri, xam jonge. nga. mu ngi jonge. mu ngi moo ko pooc. So small certificate boobu laa jël ma dem woon ko suma uncle. So he was very proud. So ma ne ko ne but man bu ma toog Gambia dama war a play Sénégal. Oh yeah? Because time boobu dama feel comme Sénégal moo ñu raw. moo gën a gaaw. You know, xam nga moo gën a gaaw. So mu dem ma ne no but why go to Sénégal? Mu ne ma def ma boole ak, you know, one of his friends and then mu hook ma up, xam nga. So mu boole ma one of his friends, the late Imendi. You know, so ma dem foofu noonu mu boole ma Kaba Cissé. Fekk Kaba mu ngi on ports. So then ma dem si Kaba. So bu ma àggee si Kaba, this was very funny for me because dama àgga si Kaba, so I was trying to explain myself, xam nga ma ne ko ne lii laa mun naa lii in fact sax you can ask Tafa Mane, you can ask Yeah. mu ne man dama la bëgg gisee sama bopp, you know, just come, I will see you then ma la will know what to do. Ma àgga this day first day ma àgga foofu noonu, so fekk moom dafa amee ay académie xale yi, so punka bu day ni man ma toog ma gis ay xale di ñëw ay 6 7 8 10 years old mu ne ma ne demal train, ma ne ko ma dem train. Okay, baax na. Like that went on like for almost 2 weeks. Yeah? Yeah. Muy seet sa jikko. Yeah, but man tamit I thank my parents a lot because of the way they brought me up, especially my uncle, you know. So every day su ñëwee dama ko jëla xale every day. So the end of the 2 weeks, xam nga ma ne ko ne okay today is the last day, so yaa ma prepare all this time, so dama bëgg yow nga utal ma team, I will not choose for myself. Mu ne ma really, ma ne ko yeah. So mu ne ma ne how about going to GPA? Ma ne ko GPA, if you think it's the best for me, why not? So quickly rek mu call GPA, guy organize game, fekk guy ñu Lamin, fekk maa ngi play Lamin United. Fekk yaa ngi how old? What age? That was around, I think dafa nekk between 15 16 dem daal. Okay. Yeah, so mu organize game ak Lamin United, you know, so after gars ñu bu ñëwee train rek gars ñu ne ñu yéen a ngi war a am test game ak Ports, but then gars ñëw pour scout players, they need players. So fekk man xam naa ne man, you know, game bi was for me. You know, it's a done deal. So boys yi ñu ay boy Ports lekk naa de, so everybody work hard, gars yi tànn gars mën nañ laa jël, xam nga. So xamuñ ne like it's a done deal already. So after boobu noonu rek then Njuga Ngiraan moo nekkoon assistant coach bi. So mu oo ma aside then mu wax ak man. So that was how I started training with GPA. So bu ma dem GPA tamit affaire si dafa I was just lucky because bu ma dem GPA fekk gars yi ngi prepare pour dem CAF preliminary Sénégal against Jaraaf. So they had only 2 weeks to prepare. So fortunately for me bu ma fa àggee, you know, gars seen left back bi, you know, gars seen fekk time bi nii fekk na tamit transform na because mosoon naa dem Samga dem trials foofu noonu, but after mujjoo ma ko make, but during the process gaa gis ne as a left footer mun nañ maa use as left footer nga. left footer la. Oh wow. So mun nañ maa use si left back bi. So I took it, I did very well foofu noonu. So after ma feel like I was comfortable in this position, so ma continue noonu. Loo mean transform? Dama bëgg nga what do you, from an athlete standpoint, loo mean transform nga?
Come like I was a defensive midfielder koo xamante ne like I was always working hard. I was like di joxe yëpp rek. mu gisuma woon beneen position daal. you know, I only saw myself as a midfielder. So there was this coach mu ñëw you know mu ne ma ne I think you can try this position. left back bi. waaw left back bi so mu ne bu fekkee dañu amoon game rek ak boy ñu ne neen sam nga foofu noonu so mu ne ma ne playal foofu tey nga seet. I did there I played there so there was this tricky guy di ngeen ko xam Omar Jassy Waterman. Yeah. So man maa ko war na handle that day. I did extremely well. Very well. Yeah, they were surprised, you know. So after man tamit foofu laa concluded. Yeah, good game. So dama des fii nii. Because after Gambia dañ laa wane Gambia team boo dem da ngaa gis ay 10 midfielders ñoo xamante ne. daf tee bëri. A lot of competition. Si midfield bi. Why midfield? And not strikers. No, everybody wants to play. Fii if you watch football soo nekkee di seetaan football sax. Role model bi. Everybody wants to be Iniesta. Everybody wants to be Xavi. Playmaker, yeah. Everybody wants to be a playmaker. Yeah. A playmaker. Yeah, playmaker. ñoom lañ dégg naa waxantoo ñu ma strikers. Exactly. So that is it. Then after, you know, bu ma àggee GPA 2 weeks la gars yi am pour prepare. So fortunately for me, gars seen left back bu fa nekkoon dafa gaañu. So man dama ñëw rek gars yi dugal ma straight. So noonu lañ demee Dakar play ak Jaraaf dellu si waat, you know. So loolu luck la or preparation? Luck bu fekk ma pare la. xam nga sama laaj la loolu. Waaw. nit yi dañuy foog ne dëgg la luck am na de. Luck is when opportunity meets preparation. Yeah. There's no such thing as a lucky person because soo fitutoon soo prouvutoon sa boppa opportunity boobu mun naa ñëw. Dafa romb. dafa romb. Right? te loolu is very important soo ko toog nag di yaakaar luck dafa mel ni yaa ngi dem si betting gambling bi rek doo ko make. Yeah. It's preparation Yeah. ak opportunity bi. So small preparation definitely it was very good. Because man dama remember time boobu noonu suñu train suba man dama su ma ñibbee kër du ma dem fenn damaa dem nelaw straight su ma eewoo si ngoon rek maa ngi dem train. So lu ñu def si suba man dama dem ma repeat ko. noo daan lekkee It was- at the time. sa diet bi lan la woon. I eat a lot man. I eat everything time boobu noonu. Yeah. Yes, I Sukur was nag noo si healthy. la woon. Suma sukur bi man nag nekk moon ku like sukur since from the start. waaye comme like du ma naan tamit loo xamante ne comme docteur lu ma wax ne xam nga. waaye ñu ngi laa doon daal la waaye foog nga def si sukur. waaye su ma saa yi dina ko bàyyi. ataaya bi daal man maa ngi fi isang fi. booy ñu ngi complain time bi. Yeah, so xam nga like contrôle naa ataaya bi dafa garaaw de. contrôle naa lu bëri contrôle naa lu bëri dama teel a discipline suma bopp na honestly. naka nga handle fame bi at a very early age. Because ku mun football moom any athlete if you stand out then they am fame very early. It could be the neighborhood koñ bi ñëpp laa xam nawetaan school bi. wari kii moo ndooy dañoo dugal application. mooy problème man dama doon play football dama doon daw ma nekkoon head boy. Yeah. dafa it was. ban event daw. daw 100 meters. 100 meters. Yeah. yow football ban sports. Football daw ban position. man midfield la. so ñun Mayday xam nga ne Mayday buy ñëw nii booy dañ ko war a dem ñu jël ko. dañoo war a dem naka la dañoo war a dem. booy. bu baax sax. 400 meters sax mun naa ko. waaye ba léegi 100 non non 400 meters moom mënu ma ko waaye 100 moom dama ko. non man dama laa génne. mun naa def 100 200 400. non man 100 dama laa te génne. man high jump. 100 high jump dama ko dee def. football moom pause. because ma la. xay jom moom ñemee moo loolu léegi tànk bi yëpp yaaxoon. long jump moom mun naa ko man. yeah. I used to do long jump. Yeah. those days. xam nga lu tax pause. waaye man maa amee 7 laa ñëpp si Gambia. basketball laa xam. yeah loxo yi ba baax na ñëw ku nekk mu ne football. loxo yi baax na. waaye mënoon naa pause nag. yeah mënoon naa pause I could jump really high. Yeah. waaye Mayday dañoo ñëw. non dañoo company jël. bi yëpp 100 meter 200. right so opportunity. and then nga toog be nga sol loo xam ne Gambia lañ def si gannaawam. right Yeah. how did this happen. This was nu mu happenee first it was bu maa jógee GPA pour dem Brikama. So bu maa jógee GPA dama fa am like 4 seasons la fa am. ban age la national team bi or boo amee how old. That will be 22, 23. okay. Yeah. So then GPA boobu tamit it was a very funny story because coach bu dem am na coach bu dem man la fa bàyyoon ñu ñaar sorry ak that player ku ma waxoon dafa gaañu then beneen coach bi ñëw fekk fa ñaari left back mooy man ak that other player
usually you have to keep both. Warlo buy kena because you might need the other. So but he did best due to reasons best known to him. Mu decide pour release ma. Daf ma release that same year. So bu ma release I went back to Nawetan. From first league back to Nawetan. But man, I saw it. Dama ko gisee like Positive. yeah, I saw the positive out of it. Yeah. So madam back to Nawetan. I play Nathan Moji rek Brikama came. Welcome United. Yeah. So Brikama Bumio that was the late Suleiman Kuyade. Yeah. This guy he more transformed. So more didn't change Lama Jotal. Because in GPA I played almost all the games. I was always fit. They make sure I'm healthy all the time. Because very rare my favor. Very rare my favor. So Birkama buma dem Birkama tamit. I man suma tudu ma jitu Birkama. Oh, let's see hamon nañ ma already. So even in your reputation precedes you. So GPA sa dañoo play boy hey boy this year kañ mo dañ la oo. Yeah. At the end of the day xam nga duñ ma oo, but I was fine with that. So bu ma àggee Birkama this guy Suleiman Kuyate he was like you have to make it because we heard about you already. Now you have to go to the next level. So mu jox ma every word of encouragement. So that is it. First year with Birkama, second year that day I was going to train. I them train right. Then I think the Madam Bori Farato, I got a call from the national team kids manager, Amadou Jete. So mune yaa amee passport ma ne ko ma amee passport. Okay mune léegi wàccal léegi nii nga dellu kër nga indil ma ko. So I went back straight. Like that. Just like that. Yeah. Yàlla du nit. ma jëfin ko ma jox ko suma passport bi. So that was it. So you're so discouraged on when la delloo way back nga bàyyi football because boy you bari that are talented one major obstacle. Yeah. daf leen dee génnaloo sport bi lan moo la doon motivate pour nga continuer di dem. Man I think man maa doon motivate suma boppa because suma gëstoo gannaaw kër there was nothing good loo xamante ne mun naa ne lii moo ma motivate. Kër jagut sometimes you struggle to eat. I understand but then man duma daan campé ak boy much. Dafa dem bi at a time sax suñ demee ba ñu gis na time bi jot na rek either pour dem train wala tëddi dañu ne saa mu ñoo dem de. Yeah. Mi ngay yoolee ko they know it. da nga discipline on. Yeah. Before they balaa gaa di access si field bi fekk nañ man train naa like 1 hour or 2 hours ahead. Yeah. Man dama dee train bi may jooy man kenn. Yeah. But there was always one prayer that I prayed pour ma sol national colours. Loolu I will never forget. You did that. I will never forget. Kii moom kan la Tijan. No, kii Beck la. Bet. Yeah. Kii Beck la. So this Lamin Jallow. Lamin Jallow, yeah. Oh. Yeah. So this was in Morocco when they were training in Gambia. I remember this day when training the second day. So lifting ice mun doon wàcca. So you start training papa rek ma cramp. Oh, yeah. For the first time. Yeah. Guy génne ma Yeah, so before la woon bi Morocco la woon. It was a very interesting training camp. So man lu ma laa laaj how did you felt the very first day nga sol Gambia bi nga sol ko sa gannaaw nga ne bii kay moom xam nga dream come true now because of loolu nga yàggoon di ñaan. First dafa start ak bu ñu ma invité. Because normally dafa dem si social media. Everybody will know about it. So dama jóge train aga kër mënuma nelaw that day. Because like everybody was calling. I was very emotional that day. Some were visiting to congratulate ma ak xam nga so day bu ñu war a dem in fact day bu ñu war a dem Birkama muy war na play that day so man ak sa waa ji Seni Samb Duta ñu war na ànda ñun ñaar so that day Birkama muy war a play so ma ne ko Duta man damaa play de mu ne bu yaa ngi dem national team nga play soo gaañuwee nag man damaa play du ma gaañu and I played that day and then ma score I scored that day. So after ñu dem so bu ñu àggee usually national team bi soo fa àggee comme soo nekkee gan dañ dee xaar ba suñ ñëwee comme reer nii suñ reeree ba ñu suñ paree so
new players yi dañoo ñu feature Introduce, yeah. feature so Yeah. ma ñëw ba dafa am wis yenn boy yoo xam ne ñu ngi play ba léegi te ñu ngi fa woon si team bi. waaw Omar Colley mu ngi fa Omar mu ngi fa, captain. I think yeah Omar Colley right now I think ak Baboucar Gueye ak Babou goalkeeper. waaw moom lañ maanaam moom lañ invited the same year oh yéen a doorandoor. yeah ñoo doorandoor wow. ñoo doorandoor shout out to Omar Colley man captain. ñu ngi laa nuyu man. moom tamit nekk na koo xamante ni like we've been together for a long time Okay. Lamine xam nga and he's very supportive yeah he's a cool brother very good. Lamine dafa mel ni da ngeen dem am ay defender. maa ngi xam Jean Faye Ndiaye tamit suma ko tool Puyol. yeah Puyol yeah so good moom tamit oo noonu ko. Puyol ba bu ma feebaree ba Guinea moo dugga from Lamine moo dugga it's like man dama exchange ak moom yeah So for how long nga pileel team bi? yaagutoon because dama start rek and then after this game xam nga so because dañ dem camp pour prepare pour qualifiers yi then we came back ñu demaat jaaree through Ghana Togo then ñu dem Benin so we play then we came back after ñu war a delluwaat camp pour return leg bi so the guy release squad list bi I made it again so si diggante boobu noonu balaa ñoo start training I think dama jot suma diagnosis bi I think 3 days before because ñu ngi start training on Monday so it was like Thursday laa ko yëg fekk maa noonu def ay test ba pare so it's like Thursday laa ko yëg then Monday la national team bi war resume training so after one of my friends called me mu ne ko demoon naa si training gan fekk ma la foofu noonu after fekk Paul put ma fa ne sorry kii this ku fa jógee nii right now Tom so mu ne ma ne ay maa di Tom ngelati where is John so mu ne ko well that is it for me so in a split of a moment your entire life changed. donc man maa ngi ko bëggoon a laajte rek balaa ñuy dem foofu noonu you being healthy yaa ngi doon play football very energetic yaa ngi doon bàyyi xel lu nga doon lekka naka nga ñëwee bañ la diagnose of having kidney problem and time boobu noonu ban treatment option nga amoon time boobu noonu fekk yaa ngi overactive yaa ngi doon play football what happened loo doo di yëg sa yaram bi la what happened yeah man that was my biggest surprise because mënuma understand like was like why me dama naan de naa try non mënuma naan ma maa ngi cool let me try guys si corner bi mu ñëw John Acha? yeah so loolu noonu I was surprised man la gën a jaaxal because like man I was always fitter all my coaches will tell you like naan def routine test that was my problem like that was the Gambian problem that's the Gambian problem that's the Gambian mentality it's a Gambian problem like okay ama boppam métti dara yëguma dara suma yaram bi so why should I go to the hospital and you're a professional athlete good yeah so and then usually in other countries maybe national teams suñ la oowee sax dangaa def physical you have to in this case defuñ ko I don't know that duñ ko def léegi but like these things should be done but even you as a human being like foog nga am pour dem check up it's very important so man I was not doing that and then mun naa am like su ma demoon earlier I would have prevented it but then and I would say loolu moo nekk a fault bi because how ma but later the master they make findings from home so my dad told me it could be genetic at that age it has to be donc ñaajam naa ñinin kaa pour mo ya faham ko kidney problem amuke ko dora ni high blood pressure be wala diabetes wala tan ni ba football wala dum funding ke data so comme tatra ka fu ñu ñamen ko it could be genetic so ya jël so amuke ko ntaw ka football la nte I can eat anything so ko mata pour ka jibero ke no pour ka lom problem o da man ka the problems is it could be genetical problem. Polycystic can be a problem. And again, it comes more around that age of younger. Gamga with checking me is important because Lila mean correct every single year at any age, every Gambian so hamute fanga tolusili, you're blind. Because the family you're so ne kone young don't def test. Even when you realize when they young under 60. Precautions muno na put in place. Pull all the protects our kidneys. You know, we do affects
sa professional career at all. Because sa performance, and the crazy thing is, watching what's a performance be. I'm gonna look growler. Yeah. Like, because you're at the peak of your level, because you're athletically for him, maybe is the 1% of the 1%. They make national team. Right? And then all of a sudden, like, things turn. Tamuton, no symptoms, nothing. Symptoms xam naa bu mu doon ñëw fekk àgg na si last stage bi. So when you find, I remember was at GFR bi lan la woon. No, I remember GFR bi, but I think that day dañ jógee training, then because dama doon like suma maa ngi train, but like man lu ma dee ñaxa no kenn du ko dee ñaxa. Yeah. Because even ma toog sax dama dee ñaxa a lot, and then dama naan ndox rek less than 1 minute suma puru bi wowaat. Excessive thirst, yeah. I have to go back again man naan. So mu dem xam nga the following day like suma tànka ñu doon tànga si ron. Dafa tàng. Even nga xooj ko si biir glace dafa tàng. Wow. So si laa decide pour dem si lopitaan bi Lamen health center bi foofu noonu. So kooku bu ma ronee test bi after mu ne ma ne it's like your kidneys need help. So si la ma ne mu ne but jëlal results yi nga dem MRC. So bu ma àggee bu ma ko yóbbee MRC ñoom tamit cekkuñ ko lu bari sax ñu ne ma ne yóbbu ko Banjul si dialysis center bi ni fa fekkal nephrologist yi. Why did at any point in the medical journey ndax wax bi leeroon na did they tell you exactly lan moo la jot? Apart from Lamen ku ma wax ne bu ma waxee ne your kidneys need help. I think foofu la woon. The next one mooy like dafa fail moo nekkaat Banjul. Yeah. So how soon nga war na door dialysis? Immediately. Okay. Because both kidneys were damaged. Yeah, so more than likely your board presenter you were in the red. Yeah. The typical so presenter in the red, that means the sayaram be stop na di muna gene filtration bi num wara dohe mota GFR is glomerular filtration rate. Lo mo nek asege kai bi how fast are they lu wara gene sayaram bi ñu mun ko sega as well too. So your board presenter it was already in the red. Then most of the times going back to swing statistics, see, at that time dialysis machines ñaata moo amoon Gambia. Time boobu noonu moo doon def training moo ne rek lañ doon def bariwul. waaw man sax time boobu moo ne rek la woon. So ku amoon kidney disease what was your fate? Doc yaay suñu resident doctor bi si show bi de ah naka la. It's difficult always to say this, but I know for a fact that patients need a dialysis ñu dem ñu ne leen amuleen place. Either sa family su la mën a dimbale nga dem Sénégal nga am ko immediately or nga dem si kër gi nga xaar malakal mawt. Today as we are talking now we have 16 functioning machines At Edward Francis. Afrimed I know they have few as well. Why mutu 30? No, definitely. So what I know that they do now, they dial at 16 in the morning. It's about 4 hours usually. Machine rest today. 16 in the afternoon, clean machine rest today in the evening. So you can only do 16 times 3, 48 in a day. I know that they have, I think, in a few reserve machines as well. And also machines in the moment they use, but you have HIV. Separate machine. Yeah. But again, one of the other problems is more, even if you're ready for dialysis, sometimes the problem is catheter. Yeah. Catheter. Yeah. Sometimes I know they are for a fact that people need dialysis and they'd be roaming the whole country. The old catheter. That they manke. Daf dee manqué. But man suma case man tam bu ma diagnose tamit I think maybe small lopp mu waroon toxo lucky football mu waroon toxo ba léegi because struggle mu woon pour am catheter because dama diagnose rek and then gaa wax ma lan laa war a def immediately. So my dad sent my brother to Dakar. So kooku mu dem lifin That test bi. no jëndi catheter bi. Jëndi catheter bi. So I think dafa dem tey I think the following day he came back. You fix it. So that is always the case. I mean, again, kumunta dem kumut Xaalis put them Dakar. Tama lu ma jaaxal sax yaa ngi toog si machine bi the first time
I'm dialysis for 4 hours. How do you feel? Lan moo nekk sa xel bi at that time. Come on. Because experience boobu noonu, it has to be like yàlla mu ngi laa literally wax ne kaa ñu dem fu mu nekk nii. But I think suma case, like when my diagnosis, that day more difficult on Agman. loolu la bëggoon laajte sax. Because I had to deal with this. Because I had to deal with the fact that you are no longer going to play the ball. But I had little faith that I might play football. Because I could remember even before them transplant India, I don't want to smoke. Stocks. By chance? Yeah. I I was like, the mother transplant after I continue my. No, but he had something to hold on to. Loolu fa seen gom la de. Yeah, I took it along. I took it along, you know. Yeah, but then the first day, more nekon very challenging, you know. And then I could remember I'm on next my merby. So I'm gonna marry. You know. So yeah, I'm for him. Yeah. Always. In fact, every day with me. Every day. So I remember when you them, you know, she bought some fruits. So don't need leave. You know, you have to put it aside. I was like, but what I did was I tried to be strong because Tama Parerek knows before Mari. I think Mari Jata, I think something like that. Money They shot one bit of. wow. Wow. Money Mari, leave me to that. It's a painful experience. Yeah, but money no, you have to be strong. Money can find. Election was someone you are the dialysis. Because deret bu nekk sa yaram bi yëpp dafa génn sa yaram bi. Dugga si machine. Ba pare dellusiwaat sa yaram bi. One of my favorite people in my life, my paternal grandpa, he crashed on the machine. Yeah, the machine, yeah. That did happen. He got a heart attack. While on the machine. On the machine, yeah. Wobi tai, the Fatu and Fatu Nasma Javarla. Fatu was sitting next to him. Because I'm sure you know that there are times that you have dialysis, doctors will not be there. Yeah. So if Fatu could not pick out that he was going to die there. But I mean, people didn't make it 2 days after he died anyway. Yeah. Just to tell you, it's a crazy process. Very crazy. That the emphasis should be, let us not get there. Let us do everything we can not to get there. Because once you get there, it's almost gone. He had obstructive uropathy. Mos nga gis kuy am dialysis. 13-year-old. I wish you did. Less than that. I have seen a 13-year-old. 9 years old. 9 years, 13. It changes you. It's the longest 4 hours. 13-year-old on a bed. Yeah. Mansuma 4 hours, because like I remember the following day more around them dialysis. Because usually small way bilam ko set pour time mo jox pour dem train. So fu mi la fa feka fix nañ li mi catheter ba pare. So time bi alarm, you know, pour mon ma dem training. So I got up. Like ma feel dara fi ma stop. I was like, li du train li bañul catheter ba nekk ni. Yow li bañul ngay dem di neku train ngay dem. You know. So buma agé ma o Mari. Ma ne ko ne Mari. After dialyzing, man, Mari, man, I cannot go through this. Is there another way? Wow, man, is there another way? Yes, there are other ways apart from Lee. You know, I'm transplant. Man, transplant nakala. You know, so there was another nurse for neka. You know, man, transplant. Fimba, I'm not doing them transplant, sir, because it's very expensive and then the risk is high. You know, man, I just want the best way. Yeah, man, ligging lab right now. Right. Because Lee is hell. Because like the guy you connect like machine be,
da ngay nelaw ba eewu sa time bi jeexagut. Jeexagut, yeah. You know, so it's a lot of stress. Yeah. And weakness the afterwards. Weakness after all, mun nga am cramps. Yeah, yeah. You know, mun nga ñàkk deret sax. You know, am na ñeneen dañ dee faint dañ dee hum. You know, dañ dee black out, then after ñu try ko ñëwaat, then ñu keep leen foofu léeg-léeg dañ lay keep ba like after 2 or 3 hours ñu soog laa bàyyi pour nga ñibbi. Yeah. You know? So waaye man nag. How frequent did you need to do dialysis? I think every 3 times. Three times a week. 3 times. So just the mental stress people nga recover benn bés xam ne ëllëg yaa ngi demaat for another painful 4 hours. Yeah. And then man comme nu ma ko waxee comme like footballer laa woon. And then a lot of people knew me immediately bu ma feebaree one of my brothers ñu dem si radio bi di wax so news bi dafa teel a àgg si fédération bi. Okay. So fédération bi ñoom they came in to support emotionally, financially ak yooyu noonu. So man su ma daan dem day boo xamante ne maa dem dialysis moom I make sure I eat a lot. dama day jënda shawarma 3. So su ma dem ma lekka benn den balaa maa start ma lekka benn bi su ma paree ma lekka benn bi so du ma daan feel noonu pain bi bu baax. You know, but then ba pare dañ laa wax ne catheter bi you have to be very careful. Boom tilim. Because infection. Yeah. Boom tooy. Yep. So amee infection da nga ko war a change. Yep. Have to go to your body. You know, so man I only my own dialysis I think I spent only 4 months. Oh yeah? I was very fortunate. Oh wow. 4 months laa fa am. Why 4 months every week yaa ngi dem ñetti yoon? I got used to it. Okay. I had to accept it. Yeah. Like this is my new chapter. It's just so sad and interesting. We're talking about this situation now. I know people in America where now they have a little machine in their homes. Yeah. To self-dialyze. That is how people have But gone. advanced, yeah. Advanced, yeah. And we are still talking about not having a catheter to dialyze. Yeah, we are. Can you start a process before would transplant? Pull out donor. How did that happen? Immediately because bu ma waxee ak Mari and then mu jox ma option si rek I had mu xam ne bu ma xamee ne like mun naa def transplant, you know, si laa wax ak suma mère bi. So bu ma waxee ak suma mère bi then we started, you know, contacting family members. So the first one ku njëkk a ñëw mooy suma cousin la, you know, si sa side suma papa, you know. So but kooku dafa ñëw after he really wanted to do it, but I think after dafa dellu kër then he spoke with the mom and then kooku mu kind of discourage ko. Yeah. mu ñëw so dafa ñëw pour jox ma bu explain ma naka la fa demee rek because dafa dem ben submit passport am bi pour ma joxee ko after then he came for it. So but I knew that ne Change of mind. yeah. te loolu dafa am solo de because xam nga am na yenn family yu bari duñ dee bugga organ donation. So it's not a big culture. Da ngaa gis ne man in the USA sax suma driver's license bi maa ngi fa def organ suma gaañoo génneel lu am solo yëpp nga jox ko keneen. waaye aada bi tamit léegi donation yi si dañ ko dee ragal. Especially ñu ko understand it. Because it's a big commitment tamit pour xam ne. xam ne booy dina deret sax problème. Problem la dee nekk. loolu moo nekk biggest challenge bi sax. Like the stigma and the cultural nuances around. Transplanting. Because people naturally dañ lay ragal ne su ma joxee benn how about beneen bi soo amee problème. Yàlla. You see, so it takes God, you know. So kooku bu mu lifinee then a few days after like suma cousin mooy Vincent, you know, because a few days after dama amoon lifin dama ni doon deret so ñu oo gars yi pour ñu check leen kan mooy kuy match ak man. So bu mu ñëwee mu xam ne moom match dafa xam ne moom match mu dund ma rek 2 days after mu ne ma ne I'll do it. So Vincent moo la jox kidney. Vincent, Oh wow, I never knew that. yeah. Vincent moo nekk nii that's Vincent. Yeah. Oh, Saragala. Suma cousin. Great guy. Yeah. Great guy. Vincent laa ne jàmbaar nga Yeah. man. So dafa ñëw rek mu ne ma ne I will do it outright. Amoo lifin sax. That's love, man. Yeah. So currently rek pour transplant maa ngi cappoon benn report mu ngi amount to 1.8 million Dallas. Gambian dollars. The cost. Yeah. $27,000. 27,000. And that's with India. Yeah. India, yeah, 26. And that's just the surgery. Yeah. After care bi. After ñu care ngi ñëw si boobu foofu la ñoo noonu ñëw. boobu ñëwaagul. te John waxoon ay cooking for them min kumata make I think ni natina tuba wol kata medical la ni defte anata de dunia be no football you have to go through that you have to hana it mun kata
Bajere Joram Beke Balokone Jibe. I think it's high time every other team, particularly in the league, you know, At all levels. at all levels. From Nawatan and up. Yeah. Right? Ni work player registakang because they're improving actually. Ke alpha kumandile, you know, ke karandi. But it is important also holistically. Balul be check. Comprehensive wellness screening. I think iya kono sinya killing. You look football alpha and jibe. They're human beings coming na for nyame. 9-year-old, 13-year-old will be cancer. So I'm going to come to fit today. You know, football or something. Dia te board the mala volunteer yalone at a motor. You know. Mimbi Jacob. Wa damo ko mangay dem tire namo ko la kay no. Am na ko mako wa ko ñiko nte do ko ma de ka you know. Ko tire ba kele. Ñun sax ñun dé wane taxawal ci sa mbiri wër bu yaram. Motax am nga soko gisé John aga na level of fitness bo xamné ñun ñu bari duñ ko mësa aga. Right? John momo gëna fit. No, literally. Why he wasn't immune to it. And I guess like America, for example, every year, so neke athlete at any level, you do a sports physical. Meaning, ben team do la gel, fek sub mudu report ne, sa heart beat is okay, your kidneys are fine, orthopedically, amulon, then you clear la for you to play sports. Yeah, anything can happen in the So game. I think it's a good opportunity. Little Jambar Male Vitality Project, so then you want to say, nakala your door, they work at sports teams in Gambia. Just to provide basic screening because prevention like Yeah. That's very important because I think come like for example all the sports because today sports are like group bogus am nañ a medical or physio or both. So these people ñi lañ wara make sure ñi they take the responsibility to make sure every other player or every other athlete is checked before the season starts. Yeah. So I say one of my write-ups, I think I definitely have to Yeah. Is it happening at Nawatan level? Nawatan? No. Even in the first league. I'm not boy who don't train. Yagut mo gañu. Why? On the Even blood training pressure, ground. blood sugar, do they check that? Even in the first league. No. Even in the first league. So they am Abs. team ko def. Bobu dafa doy waar Man play na third division. Play na medical bantang tamit. Why I have never. Check. Te ñun ci l'hôpital. Even blood pressure, even blood sugar. ñun ñu ngi play à Lopitaan l'hôpital. la. ñun ñu ngi play à l'hôpital medical FC win nañ cup bantang for second time. Dem nañ third division. Team bi mujjé na ñëw second division at one level. Then man. Te musu leen a check. No. Not even body composition. Amul. So you musu lo check sa blood pressure or blood sugar bala bobu. No. I can't remember. Moom dog man story John bi. But ba léegi it's happening. And then I think DEFTA sensitization with a few clubs and players as well. But if you go back to those players or clubs, ba léegi tey jii nii soo teelee nga ne when last did you do your check up on all of that? Kenn du yëkkati loxo. They don't do it. They have that belief comme ñoom hanga. Right, so People don't do it. anyways, anybody who's playing sports, so in Jambar Male Vitality Project bi, every Sunday, ñëwal ñu check la for diabetes, hypertension, ñu check sa body composition bi, doo fay. Because we have to change the mindset. Yeah. Because ñun moo tax suñ dee complain bi di health system bi. Doctor sax na mu ngi laa wax the reality on the ground. Te ma moo tax ma ne wax ne soo gisee suñ healthcare professionals suñ ñuy liggéey in the public facility. Soo leen ñaanalu tey rek bu leen kaas dara. Because ñoom luñ dee xam loolu ñu bari duñ ko dee gis. Te man dama ne wax ne ku mu sa gis dialysis wala nga gis amputation. That they change their mindset in terms of advocacy. Moo tax John looy def mu am important. Nataal bi kenn ñaari nit laa fi xamee honorable Baja ak Malang. Nataal bi ban la? Malam Bojang. Nataal bii nii mooy bu ma dellusee from India. From India. So BLK nga dem. BLK laa dem. BLK sponsor ñu de waaye dama bëggoon India nga dem. Right? Yeah, How was that experience in India? How long? Yow ak Vincent ku àndaa yéen? 3 months lañ am India. Ma Vincent ànd ak Salimatu Dia. Okay. Yeah, she's an amazing woman. You know, she was moom bu mu déggee ma feebar rek. You know, kii la jàkkool moo la ma ñaasi he was my coach by then. Wow. You know, mu ne ko ne xamante wuñ ma so xamul ma. Yeah. Xamul ma. You know, mu ne ko ne digga naa sax benn player dafa feebar. So moo la ñaasi mu ne ko ne waaw si moom laa dem ni si lopitaan bi sax mu ne ko dama bëgg a ànd ak yow. Salimatu naka? Salimatu Dia. Salimatu Dia. ñu ngi laa nuyu wherever you are. Thank you. ñu ngi laa nuyu. So this Salimatu Dia dee bu mu ñëwee foofu noonu si lopitaan bi ak moo la ma ñaasi. After in fact kii daf ko bàyyi su ma ko daf ko bàyyi foofu mu ñibbi. Mo after boobu noonu ñu ànd ak bu xam foofu fan laa stay man Njaay laa stay woon. Since that day almost every day of day ñëw to visit. Nit ku baax.
Yeah, almost every day they ñëw pour to visit. Sa xarit la na sa affaire la living No, smart. xam nga boobu dafa Waxi campé la. problème dafa indi woon problème si campé bi. am di jaamam la sa am di sa am ni jaama la am di jaama la. kooku Yeah, yàlla because- ko yónnee si yow Because dañ ko fi doon bañ boy dañ ko fi doon bañ si campé bi. Boy, dañ ko fi doon bañ si campé bi boy dañ ko fi doon bañ si campé bi. no, I'm cool because Salima she was very supportive. She was very supportive and Malang Bojang, Malang buñ joxee lifin buñu gay discharge from the hospital. Buñu aga ci hotel bi rek mané Vincent ne man luma jaar. Even nit mu rey suma yaay sax. Bu ma mu jaar ko. Bu ma mu daj ko. kidney failure Yeah. Wow. The pain I went through, no. Even the worst of your enemy, bugulo lu mutak you. So man ko for that being the case, dama bëgg suñu delluwee, you start to raise awareness about this. so that's Advocate. where Malang came into play So Vincent bu mu agree rek, I called my coach Malame Nyasi. So bu ma ko callee, then mu boole maag Malang. So that's how it came about. So we Malang bu mu callee Malang, we called Buafala Boy. Buafala Boy mu boole ñoo jabaram Dr. Awaja. And then I think these are the founding fathers. Ana Buba. Ana Buba. Dr. That's Ja. my daughter. Oh, yeah? mu ngi Sweden moo So man She just passed her exam. wax dëgg yeah. Dr. Ja ñu ngi laa nuyu Moi, je dokkal ko te Malang shout out to Malang ku baax la man Malang nit is la. amazing. man John lu ma la bëgg a laaj comme funding bi because of dégg nañ ne lu seer la fu xaalis jógee fa xaalis bi jógee. ba pare condition bi lu ma bëggoon a wax because man xam naa BLK suma pa Gambian ambassador la woon India for 6 years so man visit naa BLK on a lot of times te xam naa ne ñoom tamit dañ dee am condition after transplant bi because dañ dee xam ne nit yu bari du Gambia rek after transplant bi suñ leen bàyyee ñu ñibbi ñu bari duñ ko dee make because infrastructure bi pour continuity of care garab bi yëpp so lu Omar laajte bëggoon naa nga laal si ñaari boor benn bi cost of treatment bi boo nekkee India for 3 months si loxo kan nga nekkoon how did you survive ba pare lan moo tax guy xam ne you're fit to come back home because loolu tamit daf dee am process Yeah. So BLK first man bu ma feebaree I think comme like man suma case dafa wuute ak patients yu bëri because time boobu maa ngi nekk ak national team bi so the federation came in guy involved the Ministry of Youth and Sports and then plus my family so raising that funds was not difficult difficult for man so madam man suma bill bi was living under ministry. Okay. Yeah, it was under the ministry. But when I get BLK tamit we met dañ aga rek and then ku nekkoon minister at the time Honorable Badge no du Badji mënuma fàttali ko I can't remember. Okay. Yeah. So dañ aga BLK rek then ñu introduce ma ak docteur bi who responsible pour surgery mooy Sunil Prakash ba léegi dañ dee wax ak moom so ñoom dama aga foofu noonu xam naa beforehand they knew that he was a national team player so guy embraced me they all liked me so stanga woon si lopitaan bi daal no lopitaan bi they all loved me even better su ma leen callee they pick we talk with them like if su ma amee patient ma yóbbu ko BLK balaa ma ko yóbbu feneen all of that yeah so that is it bu ma then after loolu noonu ñu ne ma dama continuer suma dialysis and then after loolu noonu after the transplant no before the transplant. before the transplant so boo agsee da nga def dialysis for how long balaa surgery bi def naa dialysis almost 1 month just before the surgery before the surgery yeah Because what you should also understand when because rang la woon Line la daf doon xaar. Rang la pour surgery bi. But also you should also understand our machines are not standard Yeah. to what we want Yeah. to have today. but the frequency bi xam naa ne certain countries it's like more frequent yeneen country they have more sessions more often no but dama continue suma 3 times bi okay dama ko continue foofu noonu yeah loolu moo continue woon so after then transplant bi bu ma defee transplant ba pare I think this Dr. Sunilsa moom tamit he was like daf ma doon encourage bu baax a baax like comme su ma demee I can still try to be active and then share my story and all of that xam nga lan laa bëgg a describe the first time boo eewoo
nga gis Vincent loo yëg sa yaram. Vincent moom ma njëkk a gis actually. Because moom ma njëkk a eew because moom ne dafa eew rek you know mu laajte nurse bi where's my brother. loolu la tey gars fekk man time I was sleeping so then ba pare suñ ñanko noonu si benn néeg suñ duggee dañ jàkkaarloo nii waaye sori wut so mu ngi wax a brother bi daal si diggante bu rek man ma eew so I raised my head I saw him so ma ne ma nii ma ne ko yeah it's good. Waaye boobu du much love de. Yeah. Boobu is I love you man. Pape su fi nekkoon ba wax much love. ah Real love la. boobu mooy xam nga lu ma mean this right here. Yeah man. You good? Those are moments yoo xamante ne like I can Sa father dëgg. waaye Vince wax ko ne su ko dara jotee sa campé bi ñooy ñëw ñu solve ko ko fu mu nekk. jërëjëf waay. waxoon naa ko sax ñu ñëw waaye moom he's very shy. dafa war a ñëw. Waroon nañu. He's very shy. war a ñëw Vince su ñëwee sax bu leen ko chargeaat in over Vince kay su ñëwee rek Vince mooy- non because like lu tax ma ko dee bëgg a use I think moom paatam tam is very very important. Yeah, number one. People be if we have a lot of people that are willing to donate. Yes. Then we will have less patients. yeah. And then we'll have good recoveries. xam nga. So moo tax dama dee bëgg a ànd ak moom all the time. You know. donc man Shout out to Vincent Jambar of the week. Jambar of the week. agaguñ sa yow yaa ko moom. fii jëlal man bëgg naa join John. Sa sister boobu Jah. waaw Yeah, Salimatu Jah, yeah. Salimatu, not only Salimatu, sir. A lot of people came around. There's this Bartholomew Jaju. Bartholomew Njie, right? No, Jaju. Okay. Kii tamit Jola la. We're not related. Jola la. You know, I come Gambian la yow ñu benn lañ. Déeb ma feebaree ak Simon, you have Simon. Déeb ma feebaree Simon took to his feet mu dem dugga from radio station to radio station. share news bi. Dafa share news bi moom dafa njëkk a challenge federation bi. Oh yeah? Moom he's foog ñu xeexal that la. kind of person. No, what dëgg though. Wow. So he went straight, you know, I think dafa njëkk a dem Star FM. You know. But Bartholomew was always there. Bartholomew would do everything. So Vincent also has a brother, William. You know. So these people, they were always close. Always close. A team. Yeah, always close. And then there was Hamaya Falagu, ñu ngi amee academy. So soon like 6-year-olds you have it. They come they my favorite, they all came there. Like dama joy come xale. You know, they came and surrounded me and you know. Yeah, but then I think Vincent morom. Jàmbaar nga Vincent. Ba pare xam naa ne there's like a because recently am na yenn kidney transplant patients yoo xam ne ñu ngi waaj pour ñëw. Te ñun nañ waxtaan the role that we play. But how do they naka lañ la leen préparer pour ñëpp si bi. Because xam nga India moom ni si moo tax ku yàpp India. Demuloo fa. Gis nga soo demee BLK ba gis super specialty hospital boobu ah. BLK. Da nga xam ne Indian si. Yeah. If someone donates, are there any risk? So donation bi mu ngeen laajte what happens after ku donate seen life naka la day change. So donate unless how ma du nekk ma Vincent but like ndax da nga feel ne comme da nga ñàkk benn kidney which I'm not sure. Okay. Yeah, psychologically that will be there. Yeah. But- But psychologically, but with time, loolu la dem. You could function on one kidney. Yeah, dinga- you know, you can function in one. You could function with on one one kidney, kidney. yeah, with one kidney. You could function on one And kidney. unless So- psychologically, you know that you have to protect your kidney, and that thing keeps on going on your mind. But Spare part la rek. Yeah. Xam nga liver bi daf dee mën a generate boppam. Right? Liver bi moom daf dee mën a regenerate boppam. Kidney bi you could function on one kidney. Yeah. You could function on more time donation bi we have to always think about Yeah. certain family members. not even donation, but there are times that you have to remove one kidney because of a problem. Have a problem, yeah. Right. Yeah. Man moom dinaa bëgg a join team bi ñu gën a advocate. Yeah. No. Foundation bi kii lu nekk di def. ñëpp a siy join. No, moo tax xam nga moo tax gis nga I remember having a conversation te bëgguma jiitu sax waaye lu ma doon wax mooy ku yàpp India rek demuloo BLK. Gis nga BLK doctors yoo xam ne mun nañoo nekk at any facility in the USA amul dara lu manqué hospital boobu is overwhelming. Amul everything la am yëpp. Soo fa duggee comme dëkka. It's BLK. literally like a city. BLK, no, BLK is amazing.
du garab du equipment da nga fa dee dem Indu te they have this big international wing booy bi ok war ngeen ñoo sponsor de they have this big international wing si nga dee war a xam ne medical tourism India ñoo ko moom MT. literally and they've always had a very good relationship with the government of the Gambia as well too why preparation to come home what does that look like After transplant, then they make sure like every 1 or 2 days nga dem def ay test, a series of tests. Then pour ñu monitor la ñu xam sa kit naka la nekkee di fonctionner. Yeah. So après organ rejection because it's very high immediately post because sa yaram bi te organ rejection mooy ne suñ yaram bi lu dugga suñ yaram bi loo xam ne bokkut rek daf ko dee bugg a xeex noonu lañ ñu bindee so yow soo jëlee beneen kidney nga dugga ko sa yaram bi daf ko dee foog ne lii woofee moo jot so sa soldat yi yaram yëpp dañ ko dee bugg a songo pour rey kidney bi moo tax garab immediately after surgery is very sensitive because sa yaram bi daf ko dee mën a xeex waaye da ngaa gis ne even post garab boo nekk di jël anti-rejection la pour mun a dafa mel ni nga tëj sa soldat yi benn place pour bañ ñu mun laa yaaxal. exactly. Even pregnancy in the beginning, the body tried to force it out. First, So ñoom dañ noonu la laa monitor. So da nga dem ba so I guess at a time dañ laa ne because am na lu nekk si yow dañ foog nga génnee ko. am na yeneen stunt bi. So loolu suñ ko génnee after dañ la inform ñu check la sa yaram bi laajte la questions that you are okay and all of that. So but then dañ nekkul ne la monitor. So demee ba ñoom ñu xam ne léegi like he's okay to go. dana lay bindal letter. wala now you are fit to fly. So yow boobu nga day use send ko to embassy and all of that. ñaata months of garab lañ la jox boo doon ñëw. 6 I think. 6 months te that's the standard. Yeah. So dañ la lay jox about 6 months worth of garab. 6 months, yeah. Parce que foofu garab foofu la gën a yombee. ba pare man am na yeneen information yoo xamante ne am nañ garab yi around fu ñu nekkoon. So I was buying nekk moo di use. like bu lopitaan bu ma jox. So I was using those ones balaa maa ñëw. amul benn garab si àdduna bi boo mënut a gis India. Yeah. So léegi let's assume ne yow fly nga back jox nañ la 6 months garab bi jeex na amuloo ko fi. So What's next? First 1 or 2 months I think dama ko doon order. mu jógee India ba Gambia. mu jógee India. Because amutoon Gambia and what you have to do is danga order one but another thing is you have to wait for the next patient coming pour mu isi la ko. That's how I got mine for the first I think 2 months. Tacrolimus bi ak microphenolet wala tacrolimus bi. Tacrolimus bi microphenolet because after transplant I was taking like 8. Okay. Yeah, so all of them yooyu yëpp ñu doon ñëw. On average, how much does that cost a month? I think it's around $30,000. something like that. a month. A month. 25, 30. te léegi dafa gën a $25,000 to $30,000 a month. So times Si garab. this is somewhat- But yaagutoon because then waaye xam nga lu ma loolu kan moo ko mën a afford. loolu soo yóbbu nobody. $50,000 si sa kër. As a doctor, I can't afford it. Loolu was only medication. It was only And medication. not including testing me. Testing bi bokk fa sa diet bi bokk fa. man foofu la Because diet be changes. sa first 6 months yi moo gën a important. Yeah. soo jógee transplant sa first 6 months yi. Okay. boobu sax dina ko boobu 360K. A year. boobu they were very strict with it. No, but mortality still they high, sir. Most people knew they ganyu is after the first 6 months. Te legi deka yun joge after they boka. donc laal na about diet naka nga manage with your diet boo ñëwee. Lan moo change? lan moo change. Lan nga waroon a bàyyi? yan lañ la waxoon nga lekk ak yan nga war a bàyyi. bu ma ñëwee dama wàññi maalo bu bëri dama mayonnaise no butter chocolate no but these are the basic ones diwtiir no diwlin there was a special moroj la comme la ñu ne woon sunflower bi waaw ak vegetable bi Did they ever explain lu tax those foods nga war koo bàyyi? Comme for example mayonnaise bi comme mayonnaise bi su ma koo lekka comme daf dee yokka fat suma yaram bi and then those fats mun naa build around my te xam nga lu tax ma laaj loolu dama dee wax ne lekka yeneen lekka yi poison leen
so suñ xamee ne fu mu nekk nii sa kidney si mooy sa filtration system bi every single thing looy seben sax sa seben bi su daakee te am na ñoo xam ne duñ dee naan ndox su ñuy seben daf dee mel ni fanta loolu mu ngi laa wane there's something wrong nekkuloo di naan ndox bu bari so the first thing luñ laa aar mooy anything loo xam ne daf dee mun a yokk toxin si sa yaram bi te léegi-léegi ak xorom right dañ dee wax nga wàññi ko moo tax seen diet bi daf dee very important waaye loolu dafa mel ni tamit léegi yow sa cost of lekka dafa yokku bu baax sa because doo mun a chop mbuuroo tapalapa may ne sa pompiteer a nen añ ñëw nga foog a ciw diwtiir reer ñëw mu ngi des nga njogonalee beneen ciw diwtiir loolu doo ko mën a dundee no you cannot so on average dañ dee wane even nit ñu dee spend $200 yi pour chop a day loolu ban façon yi diet nga mën a chopee $200 yi a day taxi after yaa ngi spend $30,000 yi a month pour garab lu ma dimbale woon suma diet bi I think comme like moo waxee comme fédération bi ni ma doon support so bu ma ñëwee like balaa maa dem am na xaalis bi ma jox Brikama tamit they came in and then ñu support ma really well so am na beneen xaalis dama ko bàyyoon fii you know so bu ma ñëwoon boobu laa doon use pour suma diet bi but like you know every day you have to go di nduga pour nduga rek every day ku la daan toogal suma jabar waaw no sorry suma sister si first balaa maa taka jabar but then suma jabar fekk moo woon suma fiancé time boobu noonu moom tamit she was very close she will come almost every day shout out to wifey man and then I stayed with a brother that guy ku ma ne Bartholomew mu ma boole ak moom pastor la so jabaram moo doon def tooga bi yëpp Bartholomew kañ pastor la mën a nekk so si ñoom la moom nekkul moom ku takka jabaram sorry ku takka system waaw moo nekk pastor bi okay yeah so kooku noonu moo doon lifin jabaram moo doon def tooga bi yëpp ak yooyu noonu so but then ma àggee foofu noonu I told them everything and then you know they were helping a lot te kañ nga ñëpp si what year was this when did you come back I came back 2019 so right before COVID yeah before COVID so transitioning purpose in life dama dee wax ne ñun doomi aadama yàlla ñun ñëpp we're instruments of God biir àdduna ku nekk we're built for a purpose in life te yow before months yooyu foogoon nga ne football mooy sa purpose fekk yàlla am na leneen lum la sant loo xam ne danga ñëw nga realize ne this needs to happen launching of the John Bass Kidney Foundation Saturday November 16 2019 why this boo ñëpp see ñëwuloo rek toog lu tax li yeah comme suma jaar-jaar la what I passed through I think comme noo ko waxee earlier on rek dama ko discuss ak Vincent way back in India ne lii you know we have to make sure you know we share my story and I know it's going to help a lot of people you know because you never know kan mooy dégga sa story mun naa am man maa ngi toog fii nekk ma di dégguma dara maa ngi cool filma dara suma yaram maa ngi cool but su ma déggee kii mu share story am rek damaa tiit ma daw dem lopitaan fekk moom maa ngi nekk yellow yellow o maa ngi gën a green fekk yaa ngi gën a green so sooy gën a green obviously soo demee nga dem check up then mun la aar te sa waaji mu ngi fi toog the moment suñ ko gisee sa number bi suy génn from metabolic panel bi rek we know exactly fan nga toll right exactly what fan nga toll so you launched the foundation and then si saa si nga door liggéey bi right away with my team da nga gis ne team bi sax team bu interesting la am nañu ay doctors this is Kostolny Brikama United mooy Mour Lamine Niasse moo nekk treasurer bi I was here with Dr. Awaja and we are here with ak Yaya Mane the current under 17 coach moom tam he's so passionate about this so fii dañ dem PSV Wellingara by then guy you want to first league bi so we went there dem nañ to a lot of clubs dem nañ schools and all of that so what kind of skill set because obviously you're naturally a leader sa football career bi yan skills nga yóbbu into advocacy lan nga foog ne about mun naa nekk sa discipline bi but obviously doo jóg rek def dara fekk mënuloo ko because yow da nga jóg nekk a leader in the community what about football nga yóbbaale into the foundation advice
because like most of the time bu ma play dama dee mën a use suma downfall wala suma weakness ma toon ko ma advice ko ma jox ko xale yi. ba pare defensive midfielder nga. Yeah. yow yaa de gis. command. Or let's say a defender la. defender nga so yow yaa ngi always gis lu nekk. Yeah. So communication is a skill you have to have. te loolu man dama ko dee wax even Omar Colley sax he's an amazing communicator because soo nekkutee communicator doo mun a nekk captain ba pare yow sa vantage point yaa ngi always gis weaknesses yi pour mun a communicate. Exactly. So I communicated a lot. Okay. Loolu moom like ba léegi you know I keep doing that. So football waxkat nga woon si field bi daal. I talk. no midfielder moom. yow waxkat nga woon. bu baax. I talk, I shout. man moom big time. bu baax. Waaye da nga daan doxal. football. big time la moo dee nekk def. as guy. comme John nu mu ko waxee rek if you are a midfielder luñ dee wax mooy quand même foo le tara ba fiido tema. Tara ba defender na luñ ba ñaado tema. You have to itala ka fiido beje. You know midfielder. So you have to have that quality. You know ka fiido je. You know ka mol commande na. ba pare foog nga am personality nit. People have to rally around you. Because soo amutee personality of a leader like am influence. Kenn du la toppa. Right. te léegi-léegi I think last week ñu ngi doon wax mbiri Musasa with his rap career and the skills yoo xam ne daf ko indi into his professional career. I think it's very similar. yow yaa ngi nekkoon in a position where yaa ngi gis things yoo xam ne sa team members yi nekkuñu woon di ko gis real time and it was you felt obligated pour wax ne boy lii mu ngi ñëwee boor bii de gap bii mu ngi nekk fii de so loolu waaw taxawal bul dem so lii fan la lii ci dialysis that's Dr. Jah. ci dialysis center bi la baañ. This was before No, after bu ma ñëwee. After transplant. fekk start nañ suñu lifin bi start nañ suñu sensitization bi. advocacy bi. Yeah, so advocacy bi so this day ñu decide pour dem visit patients yi because I felt ne su ma demee foofu noonu if they see me like they have renewed hope. Yeah. They have renewed hope because I can remember man bu ma fa nekkoon one day that was this day dama dem dialysis I think that whole week I was there this other patient was there he's late now I'm not liggéey Trust Bank you know so kidney patient la woon. kidney patient dafa gaañu. waaw dafa gaañu yeah yàlla na ko yàlla yëg. So banka. he's a banker yeah booy campagne gis nga dafa raxas kaas bi. même set après mu saabaat ko su ko defee tuflit bu nekkoon si kaas bi yëpp affaire yi génn na dafa important ba pare dafa indi kaas pour ku nekk so caañ bi ku nekk dafa am kaasam. yeah so kooku gaañu na yal na ko yàlla yërëm. You know, it's important because when you're in the session, it's just like cancer. Yeah. You see people dying, and then you wonder when is your turn. Yeah. And that's ñu bari xaar yàlla nañ ko dee xoole. that's just tormenting. Yeah. To be honest, and it was nice that you went back to the new hope. At any point foogoon nga ne nit yi nekkuñ di la déglu si sa advocacy bi parce que Gambia léegi-léegi advocacy daf dee métale. I think advocacy bu ñu demee am nañ a good turnout. Okay. But then lu ci gënoon a interesting mooy everywhere we went right after suñ jeexalee rek people come rushing suma auntie dafa am diabetes suma uncle dafa am hypertension suma uncle suma lii but mostly they were talking about hypertension diabetes te loolu is important because boobu destination bi soo bàyyitee sa xel moo dee nekk sa kidney si dañoo door di shut down dëgg la there's a genetic component because mun ngaa nekk moom at the time bu kidney sa mi failee amutoon diabetes amutoon hypertension he was in the physical peak of his life waaye ba léegi moo tax ñoo xam ne ñu ngi am diabetes ñu ngi am hypertension last week wax nañ ko every 10 Gambian adults yoo gis 4 out of 10 am nañ either diabetes or hypertension meaning 4 out of 10 war nañ every single year di mun a xam seen kidney function level bi. That percentage is about 366,000 Gambians ñoo xam ne am nañ hypertension wala am nañ chronic condition ba pare last week waxtaanoon ne only 8% of ñoo xam ne ñu ngi am hypertension are under control so mu ngi laa wax ne 92% of ñoo xam ne ñu ngi am hypertension ñu ngi bàyyandeku nekkuñ di jóg si condition bi te ñoom genn wàlla boobu noonu there's a portion of them they headed towards loo xam ne mën nañ ko avoid moo tax Omar su la waxee ne jëlal sa garab bi yaa booy wala booy jëlal sa garab bi but that's the same problem we they have. Yeah. Right? Yeah. This was in St. Augustine. St. Augustine. I remember
we went to man no share small story. A lot of students were crying. They were crying. They were emotional. But the more they were more, don't cry, because now the more they were more, don't look at John now. You know, now you have to focus on yourself because you don't want to be where I am. You don't want it. So it's important, like you focus on your health, because I think Funel Bini, bu ñoo def 2 years ago, bu ñoo moo def suma dialysis bi in Brikama. So after the last day I decided to share my story. Dama draw lu mel ni comme Funel bi. Yeah. So I separated us, like ñu dem transplant, ñu nekk dialysis, and ñoo xamante ne ñoom they think they feel good, they're okay, and then they are not okay. Yeah, that's true. So then I began to, explain Colombo Neka. Yeah, that's Dr. Sunil. Be okay, yeah. Yeah, be okay. So basically Gambia Bini, this jersey, when they saw it, they were like, "Oh, you have footballer? Yeah, yes. Oh, John, sorry. What about your career?" That was the one I'm going to play again. Murre, because Hamna directly, before transplant. Donc ne John na natalul be jibe mo le mi anu kay Gambia kanu baake. Of course. Ala natalul be Gambia fula ko katarabala wala Gambia dine ko He's a patriot. Lafta ni nan kalam na rek John. Ite with regards to faith. Munatina iba bambanding kana am yakar with regards to faith. Imang jija, imang give up. Ala cool. What's your relationship with God? It was excellent. In fact, I'll be honest. Small favor Bini brought me closer to God. That's typically how it happens. Yeah. But I'm like them moy. At level bu nga nekkon time bo nonu. Play yu bari dañ doon wax ne dañ ma liggéey. Yeah. No, am na ñu ma call sax, am na ñu ma dee call sax. Ba yow sa gars yi baaxuñ. Yeah, dañ la liggéey. Dañ la job. Yeah. Dañ la job. No, dëgg la. Because boy xaru lañ si dee teg. Because in fact, I think 1 or 2 people came, ñu ne ma ne, no boy checkal rek. Yow lii lañ la oo national team rek nga feebar. Loolu mu ta possible boy. Da nga consider woon faji nit ku ñuul at any point? My mom. Okay. My mom. Like she was like, nañ dem fii nii. But time boobu noonu, I was tired, dama weak. Yeah. Munu ma dara. So su ma nee nañ dem rek, we go. Nañ dem we go. But bu ma demee after ma move away from them, ma dem stay with this guy, with this pastor foofu noonu. Then now time bi laa start di focus here. Every day, because kooku noonu sax every day from morning bëccëg guddi every time either you are reading or you are praying. Xam nga. So lii after lii mu dëkk ak man. So loolu sax moo ma gën a dëgër loo. So buñ demee India sax like balaa ñoo dem transplant ñu àgga so si benn docteur bu ñu war a lifin balaa ñoo dem surgery bi. So kooku mu ñu doon jéem a xelal naka lam fa demee, there's these chances of living and all of that. Balaa moo jeexal sax I remember Vincent told him that we're not going to get there. We are going in and come out. Fii jàmbaar la waay. Fii jàmbaar la. Yeah. So mindset bi loolu la woon. Yeah. That was the mindset. After ñu ñëpp sax because before we left that day, before we went to the hospital, see hotel bi, we knelt down and prayed. We prayed really hard. So any scripture boo xam ne it got you through? Is there any scripture that you keep on reading and believing? I'm yes, not saying benn waaye fa innamal usri yusra. Wow. So yow ban nga gëm? alam nasra lak sararaka man loolu mooy suma secret ak wadduha. I'm just saying. Loolu dem tari boy. But also Psalm 23. Psalm 23, the Psalms is the Psalms. Psalms, man. Biblically, Psalms man, especially. listen. The Psalms Man, especially. it's special. Because the Lord is my shepherd. Like, I should do ragal. Yala mola ame. Lolu dafa for. Yeah. Dafa The for. Psalms especially. Yeah. The Psalms especially. So, and like people were calling, most of them suñu la call suñu la ooyee rek jàppal si yàlla. Jàppal si yàlla. So xam nga loolu noonu yow soo gëmutul yàlla sax da nga xam ne fu mu ne nii kay ba ma jàpp ko foofu rek. Yeah. Be sense la one. And then this happened. Yeah. Yan yëgula one the day I met John. How did we meet? Man ak yow. Da nga aussi woon garab si ñun
because I still don't remember how we met. Ora Namarek, I knew about your story. I was so familiar with BLK to understand the life afterwards. Te ñun buñ ñëwee kenn nekkutoon tacrolimus ak microphenolate nekkutoon si dëkk bi. Because importers yu bari duñ ko dee bëgg a indi. Because doo ko dee mën a indi in bulk te dafa seer. dafa seer. So maa ngi remember sa ma doon toog pour wax suñ staff bi ne lii dañ koo jaay at a loss. Te man nekkuma di baaku. At the end of the day ñun we sell it at a loss. Because fekk ñu ngi am subscription programme boo xam ne average bi is $300 a month. So mun nañ laa jox garab yi yëpp. So technically you're spending for the at bi ñaata nga nekk di spend. But nañ delluwaat how did we meet? How did you find out about Innovarex? Because meeting boobu moo tax ñu nekk di toog fii. Because we've had a relationship now for a couple of years. Huh? Yeah. Innovarex, I think there was a time because man suma garab suma jëndaan comme suma jëndee pour 1 month. Then after the first week dama dee start pour liggante. Pour beneen bi parce que xam nga ne doo ko mën a ñàkk. Waaw so dama start pour liggante. I think I met someone ku ma wax ne waaye am na benn clinique bu ma gis fële Batil highway foofu noonu. And ñu ne ma ne gaa seen garab yi dañ dee jógee America. Something like that. So how about nga try foofu noonu? I think that's how I came to Innovarex. You know, so I came there and then the rest is history. So Amar fekk Amar ñëwagut sax. That was when we had a subscription plan and then kidney transplant patients. Innovarex. But before Lee, I cannot leave it behind. Before my new Innovarex, because this guy Fofana. Yeah. Fofana, mom daf doon support bu baax a baax. There was a time sax moom a jëndal suma garab yi. So daf ko dee jox benn brodaam kooku moom ko dee indil. So daf ko dee kooku mu ngi amee taxi. So su ko indee pare daf ma dee call then we meet. Mu jox ma garab yi. Yeah. So Sankung and his family, no, they are amazing. Because ñu dañ àgga foofu noonu rek, I think dañ àgga gars yi xam nañ ñëw nañ. The following day. Like dañ àgga tey the following day rek gars yi ñëw. So Sankung si embassy bi India la nekkoon di liggéey suma pa. So that done help facilitate a lot. They came and met us. ñu ñëw wa discuss nañ a lot. Dañ wax a lot war nañ lu bëri sax. You know, so after that jabaram dafa ñu yëkkal lañ. Every 2 days mu yëkkal ñu. Rohi ñu ngi laa nuyu. Yeah, because Rohi is amazing. Yeah, Rohi ñu ngi laa nuyu. Rohi su dugga si rek mu ngi dugga si smile. Yeah, su dugga si rek mu ngi dugga si. There was a time sir, because nekkuñ fa all along ba ak Salimatu Jah. After moom dafa dellu si. So ba mu dellu si Vincent was my cook. Oh yeah? Yeah. And then man after loolu noonu I don't just know because after surgery. After the first 2-3 days, I think, or 1 week, we go to the market with Vincent. All we had to do is then they just use mask break. You understand market. We come back together, we cook and eat. You know. So, kapare nekkutoon yow rek, because man, what fascinated me mooy, when we met, man, I could not imagine naka ngeen nekkee di afford seen garab yi. Man loolu moo ma jaaxaloon because yéen a ngi ko daan jënd cash. Cash, yeah. Every single month. It had to be cash. Te ñaata la daan nekk? That's come no ko that's 30 to 25,000. 25 to 30,000. 25,000 Yeah. a month. A month. Te yow xam nga tacrolimus average pills yoo dee jël daf dee bari. Yep. Microphenolate bi. Foog naa yaa ngi jël 90. Right? 90. Te lu ma dee wax nit yi on average a bottle of tacrolimus boo xam ne 30 tablets rek la am. It's $132 in the USA. Waa xam nga ñun nit ki moom lu ma ko xalaatee woon mooy they're a small population, right? ñun we do what's your number. I think that's a good way of giving back. So ñun xamoon ne ok su nekkee am na benn garab o ñaari garab boo xam ne mën nañ ko put at a loss ba pare ñu allow because fu mu nekk nii for the whole year ñoom ñu ngi fay ñaata I think 46,000. 46. See, I think 46. Yeah. About 46,000 for the whole year. For the whole year worth of garab. Yep. Boo xam ne si month bi dañ daan fay almost 25. Te loolu man company bi sax am na ñu si people had a problem with it initially. And I'm like te nekkul benn garab. du nekkul benn garab. For medication. Right? Maximum. For medication. Because kenn nekkul di ko indi. Because nit yi indi garab dafa métti si dëkk bi ba nga xam ne most people ñuy import dañ dey import volume. ñun we import based on variety. So da ngay gis ne population yoo xam ne they're vulnerable da ngay gis ne last year sax bu ñu amee suñu issue bi nit yi xamuñ woon passion buñ doon waxee pour xeexal community bi te at that time John once again leadership
daf si yokk a baatam te moom tamit mënoon a ñoo daw waaye moom xam na ne nekkut moom rek lañ bëggoon a defar dañ toog ñu waxtaan ñu ne fu mu nekk ni yéen seen community bi naka la ñoo mën a supporter nga xam ne at least benn burden bi mënu ñëw cover test yi waaye naka la ñoo mën a wàññee seen healthcare burden bi ba pare provide garab boo xam ne nañ make sure Do you have like a support system, support group? Nga xam ne ni people that are ñu ñëpp si ñu am ñëpp si from ci sa foundation bi. that you come together to fight your common problems. Foundation bi amuñ support. We are working towards it. ñu ngi try pour advocate for that because I think it's very important. Loolu in fact loolu moo gën a important. So we're trying to make sure ñu am lu noonu because soo xoolee average Gambian bi like lu ñoo lekk sax amuñ ko. yaa ngi understand talk less of garab boo xamante ne yaa ngi ko naan every day. waaye 30,000 and not only every day you cannot miss it. mënuloo koo miss And then not only you cannot miss it, it's a lifetime medication. Yep. And you have to have the good substance. Thank you, sir. te doo mën a ñàkk a fake garab tamit Yeah. xam nga saa yu nekk su ma dee wax nit ne counterfeit baakaar boo xam ne la because xalaata yow yaa ngi fay xaalis bu bari ba pare looy jël every single day garab nekku fa so yow nga nekk kidney patient yaa ngi fay xaalis bu bari ba pare garab bu quality baaxut te am nga dafa mel ni ñu ne relief. yeah So man comme la sama place léegi lu ma lay wax mooy ok da nga dem ñu naan relief lu ñu fa bind relief. yeah It's just like da nga koo naan mu relief la tuuti and then it comes back. But then garab boobu si boo xam sax lan la moo def sa biir. lan la mooy def sa biir bi And then there are players yoo xamante ne ñu ngi play si ligue bi. First league bi laa la wax nii. loolu rek leen dee na. Loolu rek la ñu woon naan ok not only that day am there's this drink bu ñu dee wax xama double xama excess. energy drink bi. te boobu mooy kidney stone sax boobu factory kidney stone machine every game dañ koo naan. A lot of players every game dañ koo naan. a lot of players because yes dañ feel ne ko ok léegi like su ma ko naanee like have extra energy. parce que caffeine la am caffeine la. So that means ak sukur that means that player yëpp loolu la. amul confidence he's not working hard enough. yeah yaa understand mu ngi ci. but then where is the medic or the physio of the club? te kooku kidney sami ndax dëgër ne And then dañ fa dee nekka seeing these players taking it. te loolu dafa lay dehydrate sax dafa gis nga energy dehydrate. drink anything that has caffeine diuretic la meaning soo nekkutoo di naan ndox bu bari daf la dee ngeerloo so soo nekkee athlete nga door di ngeer sa kidneys yaa ngi gën moo tax nag ngay gis ne even creatine bi te doo xam ne si dara when you're dehydrated sa creatine level bi goes up sa creatine level bi when it goes up your kidney function goes down so boo yu bari in terms of performance enhancement dañ ko dee wax just in terms of erectile dysfunction sax ñu ngi abuse garab yoo xam ne seen system yi you're taking it for granted maybe yaa ngi 20 yaa ngi 25 why that bill is always going to come due the body always keeps the score yaram bi daal you are what you eat loo fa dugal loolu la laa fay te loolu lu am solo la because nekkuñ di am information bi the right way te loolu dafa war a nekk health education should be part of any sports program It has to be. anyways It has but in terms of the support moo tax John nekk fi because funny yep we've been talking about okay we've built a good relationship David Correa mu ngi fi woon David at some point was working with us Omar knows pretty much almost all the kidney transplant patients Omar moo leen dee toppatoo so garab su manqué ñu ngi visiter X Y and Z bàyyi leen ñu mën a toppatoo ñu war a toppatoo at the end of the day because suñ garab bi tamit mu ngi Chang airport since December 8 bàyyi leen ko pour garab yoo xam ne kenn bëgg koo indi ba pare kenn bëgg koo wàññil garab so bàyyi leen ñuy mën a toppatoo maa ngi cappa on the media benn jaax bu jigéen mu doon jooy mu ngi ñàkk garab non tamit loolu moo cause a lot of class man dem naa ba kiram di check vital stamp bi mu doon overjoytu wax na fa waaye xam nga decision makers yi te loolu xam nga preface bala ma fay wax lu maa dugal problème ñu bari duñ dee understand ne ñun waruñ di def dara di ko baakoo because lii ñu ngi ko def since bu ma mitee John Bass every kidney transplant patient soo ñëwee we've been selling their medications at a loss not because dañ bugg a jaay nit dañu ñoo leen gën because we understand that access to medication is a human right period and we've been doing it for a very long time te man dama wax a wax pour explain nit yi ba léegi as we're speaking since December 8 suñ garabi kidney transplant patient yi mu ngi nekka Gambia International Airport garab boo xam ne America la jógee waaye Gambia bi garab mënu see dugga si so loolu anybody kuy listen lii du pour ñëw sam te dama ko dee wan nit bu ñu dimbale ñi war ñoo fay garab honestly Gambia ndaw na ndaw boo xam ne if you have a successful transplant it should be subsidized
because yaa ngi war a xalaat lekka yaa ngi war a xalaat garab ku am government job sax very few Gambians could afford $30,000 si worth of garab mënuloo I can't afford it. ma foo ko mun you cannot do soo ñàkkee garab looy def Yep. Amar in the past 2 weeks ñaata nga nekk di daw di jéem a ut solution dafa bari so bu ma waxtaanee John first of all ma ne ko John Foundation bi needs publicity because he's been doing certain things for a while so suñu waxtaan yëpp it's like okay John te naa bàyyi nga waxtaan si sa 4 pillars of advocacy bi because foundation bi lii la nekk di def so da ngaa gis ne ñun Innovarex we come into play with number 3 the medication therapy assistant program. But there's a lot of opportunities yoo xam ne yaa ngi koo def because xam nga community bi bés boobu rek yaa ngi indi koo xam ne mu ngi just ñëpp si mu ngi am 6 months worth of garab waaye Omar doon na di plan pour kooku naka lañ ko mën a doxalee so nañ bàyyi nga laal si sa 4 pillars of support bi because the reason is not only do we need to support you in your foundation anybody ku bëgg a support the most vulnerable when it comes to healthcare I think you are proven to be a champion te yàgg nga di ko def because mënoon ngaa ñëw nga xam ne am nga support nga bàyyi right so bëgg naa nga laal si sa 4 pillars of support and advocacy bi because comme kéemoo nuñ ko waxee ñun we have a vested interest in your foundation so ma bàyyi la nga laal si suñ support lifin pillars yi like dialysis ak lifin dialysis support programme bi because dialysis bi da ngaa gis ne like for example I think 2 weeks ago maa doon wax ak one of the nurses foofu noonu si centre bi ma ne ko ne géej naa fa but naka la patient si nekk day def mu ne mën a léegi patient si léegi ñu ngi discourage like dang dee dem treatment ok defu leen dee nga ñëw pour def sa treatment nga laajte ana diw ñu la diw gaañu na yaa ngi doon wax psychological toll bi so ba pare loolu léegi mu ngi bëri so patient si léegi in fact ñi dañ dee bañ a ñëw dialysis dañoo toog kër because of loolu so lu ñu dee def as a foundation mooy like su ma waxee like am na patient ni I make sure I stay in contact with you pour ma guide la through encourage la you know I've been through it xam naa naka laa guide am na lu ma waxee ak yow there was this patient that I think 2 months ago mu ngi dëkk Wellingara fii nii meeram bi dañ ma boolee ak moom then meeram bi call ma dem foofu noonu bu ma fa àggee you know moom bu mu feebaree ñu wax ko affaire dañ ko explain affaire dialysis mu ne moom du ma dem dialysis because it's painful you know so moom she prefer muy am appointment muy ñëw ak yu noonu so bu ma fa demee ma ne ko no you cannot do this you are killing yourself you know so bu ñu waxee wax after you know mu ne ma ok fine naa dem dialysis naa bu mu staxee daal bi ko mu ne ko soo staxee dialysis at least dina gis sa yaram yi dafa ñëwaat because ndox bu nekk sa yaram foog mu génn ndox boobu su génnee léegi da nga gis ne there are things yoo xamante ne yooyu di nga ko mën a lekka daf laa support nga am energy tuuti and then now she's doing fine you know léegi mu ngi dem dialysis normally and then you know like she can still hold on balaa support di ñëw pour mu am transplant and all of that right there's another point mooy transportation assistant yes that's very important this girl of she's late Hadi Baji kii bu mu gaañoo I cried I cried because like kii family bi sax like moom dafa nekk si family boo xamante ne dafa stay ak step mom so step mom bi like du ko dee support noonu and imaginally yow nga nekk a kidney patient stress boobu noonu rek is not enough. She was how old? She's young. Sadi's like about 19-20. Because some patients you buddy, they're not old. Yeah. No, Sadi's not old. Sadi's a kid. Yeah. No, Omar, you should probably talk about that because the average age, I Helen. Yeah. No, the oldest more John. John is the oldest at 31. Oh, more the oldest. No, dog, wala problem follow mo le amira comme ndafa mo follow na amira no wala kebara ko birimba training na follow me na nyaay 13 year old then I have to go back to my book to find out why didn't know fana ngamira no to mo kebal da male the kidney filter or primarily you know amari ba nawe god le I hypertension no photo ala kidney filter ya move no idea from the book but atambita what you know yeah te gis nga
mobility assistant bi moo tax I even like ne John mu ngee door di xalaat loolu. Comme Wellness on Wheels rek. nga xam ne sooy jël dialysis fu mu nekk nii foundation am bi moom na la provide transportation services. di la jógee sa kër. support la jox la encouragement and I am guide boo xam ne soo demee dialysis nga am àndandoor kuy dalal sa xel ba pare delloo la because loolu tamit cost la. parce que ku dëkka boo xam ne da ngaa fay paas ba pare xam nga coono bi tamit soo amutee transportation xalaatal di wàcce eeg gele bi taxi yaa ngi amee catheter the whole time loolu rek boy donc xam nañ dem Banjul in the morning yaa ngi jóge si problème yi dialysis ba pare pain of dialysis yow mosul sa cramping ba pare moto baa ngi xat no war a dem Banjul in the morning mooy rek coono la only that problem so yow bala ngaa àgga sax xalaatal loolu psychological toll bi every 3 soo eewoo suba one day yaa ngi recovery guddi boobu yëpp yaa ngi am nightmare pour beneen 4 hours te soo amutee moto ñaata dina am moto so mobility assistant programme bi moom loolu moom incha allah fundraising bi da nga koo am te ñun neen la support in terms of logistics naka nga koo mën a indi dimbale but it's very important waaye ñu dem to number 2 the kidney transplant facilitation balaa ñoo dugga na number 2 rek additional dialysis center is key yes because like benn moo am apart from Edward Francis this other clinic fii Afrimed te ñoom bariwuñ machine apart from Banjul okay let's say am na patient boo xamante ne like mu ngi dëkk Kanilai you understand how do you come wala Buyam sax wala Farafenni wala Basse you know su waree ñëw stay fii dafa rent mooy dëgg so am family bu moo stay dafa rent cost bu amee family transportation dafa feeding dafa xam nga all of these things moo tax amuloo mag so it's we too need painful dañ need pour am an additional dialysis center at least 1 2 3 te xam nga the challenges doctor bëgg naa nga laal so we don't have enough nephrologists because ñun we have a partner in Ghana that's using Agasta suñ system bi they are dialysis center ñëwoon nañ fi on a study tour pour explore ubbi a private dialysis center ñoom fu mu nekk nii Accra fu mu nekk nii they one of the leaders Ñaaxoo dialysis center problème bu ñu nekk di am Gambia mooy we don't have enough nephrologists we have 2.5 million people we have 2 nephrologists te ñooñu kaatani bu ñu am yëpp Edward Francis lay nekk so hopefully suñ physicians yi tamit ñu ñooy graduate ñu indi pipeline ñoo xam ne mun nañoo nekk nephrologist te fu mu nekk nii there's a fellowship su nekkee yow a physician there's a fellowship in South Africa that's available pour ñu mën a study nephrologist any Gambian physician bu bugg a dugg si field bi get in contact with me through whichever way you can because suñ partners in Sahel Ñaaxoo they've given us the information we need to build our pipeline Gambia su demee ba am maybe 10 or 12 te loolu bariwut sax now private sector bi mun nañoo ñëw ubbi clinic because xam nga ne di nga am nephrologist boo xam ne moo ko mun a man it's very important so loolu step waaye te Sénégal tamit ñoom tamit ñu ngi try because they have private clinics waaye fu mel ni Farafenni foofu dafa war a nekk am dialysis center just cross border activity bi rek in terms of treatment center bi so loolu moom absolutely I think partnership lu bari hit na si te most of the times luñ ñaaka si doctor mun nañu always maybe have indi doctors yoo xam ne nephrologist mun nañ koo base but ma bàyyi la nga continuer then number 2 mooy kidney transplant facilitation bi first and foremost I think is my story you know like léegi dafa nekk story boo xamante ne ay mun naa toog like every day di ko wax te doo dee mos a sonn no I'm loving it because your purpose I'm loving it now léegi what I'm thinking is dañoo seet another means of sharing it let's say for example ñu jóg ok te so ñu jóg rek jël moto dem si marché Serekunda bi then ñu sensitize bi nit yi foofu noonu ñu laajte leen yow when last did you go to check up nii those you la idea so la nekk di lifin la right now but as soon even what's your number be right but also your story but Vincent's story as well that story is so powerful because sa foundation bi hopefully with the guidance ñu la say bugg a support war nañoo am a donor registry in Gambia ñoo xam ne pare nañ pour donate seen kidney si ngir yàlla nga xam ne ku soxla kidney at least donation process bi will be shorter because Gambia we're small so da nga gis ne even at any given time if we had 20 people ñoo xam ne if you are matched talking about a country that don't even have a blood bank
doc nag moom daf de indi réer. continue man naa fa ne muy focus si ataaya bi waaye. non xam nga doc fu may waxee alaata continue ñun xam nga ñun dugguñ si système bi tarap ñun dañ ñëw rek di làmbaatu doc mu ngi xam fu may waxee fu foor la fu foor la non li ma wax mooy ne Ismaila ngay wax dëkk boo xam ne amuñ sax blood bank national blood bank amut. It's crazy. tey su ma soxloon deret su ma mbokk su ñëw donate ma du ma am deret. wax dëgg even surgery sax di laa wane utal kenn. If you are in a proper place where you have a proper blood bank di nga am a whole room like this with O positives O negatives. soo soxlee 10 ñu jox la ko léegi daw dem. You don't have that in this country. Definitely. Why people are not donating? Yeah, What is the culture, the stigma that we need to break down about donation? Why even if they donate, do we have to restore it? Nit ñi nekkul di donate. People are not. There is a reason behind it. For example, damaa dem si lopitaan bi. Okay, ñu ne ma ne Saraka dafa soxla deret. Ma dem ma donate deret. Okay, only to realize that ne suma deret boobu noonu dañ ko save beneen deret moom fa woon ñu jël boobu noonu use ko ñu jël sama bos ñu denc ko. People are realizing that now. Oh wow. ñu ngi realize. I didn't realize that. Yeah. that's also a systematic problem. Yeah. I didn't realize that. So loolu is forgery. nit ñaa ngi ko realize léegi so then dama téye sama bopp. xam nga suñu nit ku man jëluma ko in a forgery meaning am na ñoo xamante ne dañ the lay most ñëw critical. yeah am na ñoo xamante ne dañ lay ñëw at a point amul ku leen naa donate They have to take it. they have to take it That's the Hippocratic oath. so daf dee léegoo daf dee mën a nekk ethical dilemma but Yeah. No, Kooku daf ko de- we understand. Man, me as a house officer, there are times that I have to go to the blood bank. Bu fi nekk jox leen ma ko ma yóbbu ko léegi because somebody needs it. We understand that. But again, that is what they call RTS. I forgot the name. And then you have to now go and look for somebody to come and donate it. mu replace ko. Yeah, in the middle of the night, like I said, you don't have a bank Guys, dañ ma where excuse ma tuur ndox. you are in the middle of the night where you need to save a life and you don't have a proper blood bank. You donated a few hours ago. You have to take it. Yeah. That is all the reality. ñaata organisé bi la rek ñaaka all the problems and all the challenges that we have in this country. Systematic, yeah. Moo tax I keep on saying, be in the green zone is the best place you can be in this country. Yep. Because there are a lot of things yoo xam ne nii like I keep on saying that we know suñ ko waxee tey the average Gambian for them to understand what these things mean. Yeah. dañoo enu seen loxo yi. Yeah. Wax dëgg. To know that we are all sitting, or most of us are sitting in taking time in Taking bombs. time bombs, yeah. Because for example, if I have a kidney problem, I have to buy $30,000 in medication every month. Moko jele. This is me as a doctor. Forget the one that is in the market selling tomatoes to survive. am na ñu di am loolu sax in the month. 30,000 is an amazing salary in Gambia. comme li nga wax mooy balaa ñu àgga foofu noonu What dañoo did we say the other day? $35,000 is what the average doctor earns in the Gambia. Yeah. donc ba léegi rek comme waxi creating awareness bi am na ñoo xamante ne tamit li nga wax ba they will be having problem dañoo jooy tànk bi mu ngi lakka yaram bi mu ngi lifin nga cancel leen wax leen lu nekk pour ñoo gars yi ñoo def comprehensive for example nga dana ne 8K lañu war a fay ñu ne la ñu téye seen bopp bi ne loolu bëri na No, even si diaspora bi sax te man moom dama dee wax ne $27,000 pour kidney transplant. waaye nga invest $8,000 a year. yeah Xalaatal condition boo xam ne not only transplant bi but every month yaa ngi génne $30,000 a month. So information and bu njëkk bi nañ waxante dëgg like ñun we have not done a good job with communicating health issues in a way that people could understand it. Xam nga advocacy daf day different because ñu bari even process a kidney transplant bi or kidney disease nit yi dañ ko dee foog problème yi minority. ñu bari duñ dee understand ne destination boo xam ne dafa am yoon yu fa dee àgga as well. So ma baala nga to sa kidney transplant facilitation bi. Yeah. So again, dañ bëgg a focus si like donor matching assistant bi. For bill registry. Yeah, because da nga gis ne am na ñeena once they are diagnosed then they start liggante donors. Okay, but then da nga gis kenn dafa ñëw mu ne la ne okay, ma suma brother
ñoo nekk the same blood group. lu ma leen di wax mooy kooku dafa healthy. Because borom dafa war a healthy 100%. Yeah, okay. 100%. You know, there was a time I'm not been a patient. He was just 17 by then. 17, yeah. 2 hours on it. So he was 17 by then. So mera mu call ma dem seeti ko. So ñu ne brother daf ko bëgg a donate. So they were happy that ne like brother mi se match. So ma ak foofu noonu ma ne gaay ne man la te brother mi ma ne ko ne are you healthy? Mu ne ma comme naka feebaru ma de ma ne ko dang deetu mu ne ma waaw deetu. Problem. bu ma ko waxee ne like you cannot donate your brother. That day he cried like a kid. loolu am solo la. Because mu ne moom léegi dem na to a point bu mu feeling like moom he can save his brother's life. And he cannot Mënu ko def because of his lifestyle choices. lifestyle choices. Look at it, translator boobu. Because loolu dafa am solo de. Yeah. nga bugg a dimbale nit. waaye yow because yow sa yaram bi fitut wala sa life choices yi tax ne ba nga xam ne you're not healthy enough pour donate a kidney. Akamin fo wala nyinto ko funding kedo bi jami anon ko ko kilo mo problem ko to asulo ta mo mi anon ko aba de mala ka ta dial ako biringa futa da tembo to mi anon ko min kata ko to mati e jibero ka komin ko wata ko kilo ngoni aba dido no la do ko manina ko bari biringa ata futa ta ko to manin nyinen ka fe jato ba kende arenne ko to manin ka ko komin ko nyadi anata ñinen ka fulo la wala ñinto ko fo ka saba feŋol mala ban akana da fay ha ka ko ita dira no ako tumo la kew ni nata ka kumbo kata ata jikita non ko family be jikita ko be document ni ma ko no la comme aka min fana fo lon ko jandi be ko kido ta ka di mo le jato ñente kende yalla an criteria la bi je mi an ko ka min jibe te sa kidney function bi dafa war a nekk at a certain level pour nga mën a nekk match. ila ko kilo fana ala do ko aka min ka ñanta tarlo level to pour ye kilo dino. Man. So John, regarding number 2, man lu ma la bëgg a laajte foofu mooy yow luckily sa story is very sad to be honest, but luckily yow amoon nga support because of position boo xooloon si country bi fii. So sa association bi ndax da ngeen de mun a dajeek ñoo xamee ne comme ñi nga bëgg a def transplant bi te amuñ support. amuñ baxa bi su fekkee ne ñooñu am ngeen members yooyu noonu si seen biir association bi yéen ban way forward ngeen de def. Because recently rek maa ngi gis kenn online. Exactly. ñu ngi ko utal xaalis. Correct. pour transplant. Correct. Ndax gis nga news boobu tamit as well. You see the same situation. More than we are trying to encourage people to come and support because like it's a need. Like dafa frustrating. So they man dama fever but mam dono but ama halis bi. Yeah. You understand? So that's why people have to come. People have to come because I think come kidney patients. Let me just break you. Have you ever approached the government and awakened them to say, bro, this is the reality of the country. Bro, we know for a fact on the ground, the more problem be. What is the government ready to do for this people? Have you ever tried that line before coming to the private? Yeah, I tried a few times to meet the Minister of Health, but it was not possible. Yeah. But then Nakalat, I was able to meet sometime last year. I met this guy. Samade. No, it's not Samade. Bide? Okay. I met Bide. So Bide, what he told me was like he heard my story, but he has never met me. So then he said he was going to do his best to try and see how they are going to facilitate things, but things are not going still now. So I also tried to use Dr. Jain, like to try and see how he's going to meet the ministry to support the kidney patients. Yeah. So mom tamid he has tried but to no avail. So this is how far we have gone for now. So but then you as a foundation we are not giving up because there was time especially last year there are many times you have patients come to us for support. But then definitely come like we have that enough money for Johlen for get them transplant. But first thing I can join your family. Okay? Put you raise the funds. We will do our part, you try for help.
But then we had a lot of challenges because they didn't try to be a GoFund. A GoFund account for these patients. But soon be a GoFund account. Like before they am So this was the problem. So John. But problem. Let me just add context. WHO data. Gambia population 2023, you can list at 2.697,845, right? Current healthcare expenditure, a percentage of our GDP. Guess what percent of our GDP goes towards health? Less than 5. 3.19%. So it's not possible. Yeah. They can have a new dollar benga hamne. Don't wanna spend 3.9% of your GDP on healthcare. And you're still in a country where you're buying $4 million in cars. Right? The dog man. So it's just man, all I could say is that is yeah. Okay. Like at the end of the day, there's certain things that just don't happen because halis bi doyut. Dafa melni mo jox Adja Fatou $200 ne ko togal mo super kanja. Super kanja. Te super kanja legi nduga dega na 1,500 la. Lolu la nduru. Pour benn bés. Yeah, pour benn bés. Te man nga xam ne man mu nekk si pharmacie bi ñi ngay gis ne every day ñi ngay am new kidney patients ñi ngay ñëw. Yeah. mi ne every day problème baa ngay gën a yokk ñeneen ñi ngi am jógee am seen transplant bi ñeneen ñi bëggoon nañ ko te amuñ ndimbal. So te suñ ñëwee tamit yow lan ngaa wax ñoo xamee ne they are responsible comme dog nu mu ko waxee seen garab yi ñu ngi toog si airport bi lan ngaa wax ñoo xamee ne ñoom ñoo responsible pour yéen ñu jàppale leen ci ngeen am seen garab yi. I think ñun kañ like dañoo ko continuer di joytu rek because man feel naa ne like it's not fair because soo xoolee Gambia fii dara am na yenn pharmacie wala clinique yoo xamante ne gaañ ngi operate you know seen garab yaa ngi dugg si yaa understand so ñun as patients kidney patients you know wala transplant patients mënuñu am suñ garab like dañ feel ne comme dëkk baa ñoo cheat comme like fairwood man Gambian la maa ngi feebar you know suma garab baa ngi ñëw maa ngi ko war a jot waruma laajte paper sax pour suma garab yi jàlla yaa understand so ba pare dafa yàgga maybe ñun patients yi dañu form a group dañu leen taxaw si bunti ministre bi ñu joytu foofu noonu. non ñaan naa leen bala ñu wax Ismaila Badji mo leen yónni. No, but xam nga wax bi dem na man it's you know crazy. this topic is sensitive because moo tax na mu ko dee daw because dañoo ne Ismaila mu ngi cause problem. No, Why dégg naa la de. but the thing is man maa ngi naan suma garab bi xaw ma da suma garab bi maa naan su jeexee ndax naa am beneen yaa understand which means man suma garab boobu su jeexee te awma beneen like damaa feebaraat. All I could say is, John, when it comes to the medication assistant program, nañ continue di def luñ mën. Yeah. As long as we're around, what used to cost you guys once a month pour jënd garab da ngeen ko fay at bi yëpp. Te man loolu promise ma la waxoon loolu because I'm on the time buñ dooree di sona company bi it didn't make sense financially. But I hold the team bu leen laal ñi seen garab yi. Te Omar xam ne there's a lot of times patients yi suñ ñëwee duñ leen mën a fay Omar xam ne suñ policy bi jox leen garab bi. Because business is not only one way to make money. Masal bu start benefit ci loolu noonu. Yeah. There was a time I think fekkee na ngi fële na le. Yeah, there was a time like amoon xaalis you know so dama dem ma jël dama àgga foofu ma explain Rose ma fa nekkoon I spoke with her and then ma am suma garab the later I paid. Why wouldn't it's a human right? So these things are dafa lu xam nga lii nii doo ko mun a ayee nit ñi. yaa ngi understand loolu mooy dama la bëgg a rey. te depuis buñ bañee ñu indi garab bi like you. kenn nekkul di indi garab bi you know why yërëmuñ nit yi because garab bi dafa seer once again ñun bottle 30 bi it costs $132 for 30 capsules so your average yaa ngi jël at least 60 capsules that means that it costs the company $200 and almost $60 per 1 month supply te ñu ngi ko discount ba nga xam ne yéen ci whole year yéen a ngay fay $800 pour 4 medications a month wax bi dem na ñëw na boy ñun all mu ñun jàppa si yàlla continuer di sega di liggéey
hopefully things not change because am na ñoo xam ne tamit xam nañ ne situation bi is happening bëgg nañ see def dara ñëpp banuñ ñu bari lu waa dëkk moom su jaxasoo rek nit yaa si dee soona waaye Gambia dañ dee toog ba nit gaañu parce que fu mu nekk nii man lu ma dee ñàkkaloo nelaw mooy any one of sa patients suñ toogee rek ñu ne diw saanam gaañu na man duma yàlla de waaye ñun suñ loxo jaar na si because for 4 months def nañ suñ liggéey fay nañ garab mu ñëw America jógee America toog airport for 4 months so at bi yëpp mënuñoo indi garab so dafa doy wara waaye medication therapy assistant bi man lu ma la mën a promise moom te nekkul mbiri show bi sax will always gonna take care of yéen seen community bi moo tax David bu mu fa nekkoon sax David was part of the community dafa dañ bëggoon mu ñëw liggéeya ñun pour mu mën a nekk advocate suñ biir pour yéen te loolu moom yaaxut dara so we're gonna keep doing it as well too but it's just frustrating daf dee frustrating waaye te xam naa ne si yéen la gën a frustrate sax because it's a matter of life and death it's a matter of life and death for you guys so te loolu it ties into the public awareness campaign ñun fu mu nekk nii sa foundation bi anybody ku mën a support John right and we'll put the information on the screen pour ngeen mun koo xam we need to rally around this foundation because fu mu nekk nii nobody's coming to save us ñun rek ñoo mën a save suñ boppa te John man lu ma realize mooy that's why we kept in contact yàlla daf ko jël def purpose am pour lii yàlla bind ko pour mu nekk professional football player yàlla daf ko binda ba pare dénk ko this problème boo xam ne ñu bari amuñ ku leen di fightal te John saa yu nekk dafa téye loxo ku jógee kidney transplant indi ko introduce ko Omar introduce ko doctor se wax leen ne dénk naa leen kii and yéen ngeen doxal so sa public awareness bi man John personally dama la bëgg a wax ne in overex dañ laa continuer di la support waaye tamit yow liggéey boo nekk di def nekkuloo di xaar nit yow dimbale la so sa dialysis support programme bi kidney transplant facilitation bi medication therapy assessment programme bi ak public awareness programme bi foundation bi ku la mun a dimbale rek dafa gën a baax te because mun nañoo solve problem bi together mun nañoo complain about lu nekk di dox si dëkk bi man dama sonn si mbiri complain we find solutions me kunta ntrata dami dafa la rek number 4 nyaja kabring John dana bina jan rek mbani nin kakam lafta John la jere number 4 mu advocate partnering amu pada de mi anko healthcare worker do ko la mbelo tanon kanyina la primary den kamino na do ko minti wala moyena yaje yeboro dia laita but ni an karande nyam wolon ko number 1 we have to advocate for our patients you know ila barada cool and then you know it was so that I John by minke kan ten lanyanda ka katambi jo and right now I feel offended because lanyanda ka you should be fighting for them fighting for them ka tandiro ko nyina kere to nana John ba kala dul be la mo do te la mo la but nin telephone bo up front na John pool na ba John fana ma ko le yum bu je to nyama kile na John mu jambaro tere with a lot of faith pour que ñimbeke John mu ngi still stole jersey Gambia and in a different arena he's still representing Gambia in a different arena ning Omar lota dawda bi adiam do modba na ko Omar mu loptan do ko da ka boro di Dr. Pa diam to nyamante diam to nyam modba la moy la I think the number 4 e baje ko that advocate will carry everything people modba je ko ha to nyanto nyanyimu you know nyimu kudata mi anka modba tan dikan comme ko ren demba fa ka nyame ni mo kilo minata 1.8 million jola yala batambilo fon la anya kala mo fulate ko take ka min fana ba ma ko le foyo fana na murun tan ala diet normal Gambian ala diet damma it's against their health konko ke da fon batandire no a normal individual mi an ko problem tira you know you have a lot of challenges pour ka do mo roke anon ko ma kilim fo jandron mi en balo fenka do mande you know ni ba bolon ko na mafa imari na take moti mi alan ko you have that problem another family be le burjam be alan kombo ba nyame you know that burden anu fonko lat na mo jama wana na nyin ka fi la pa la lat na mo jama you know if you give up wala nte ka fa von tari yake o mari ya nyin ka do fana na kuma ta bake mul mi alan ko yed man de maro so da kuma te de maro nyi so da nyame so bi nta ba fa la joni ko ntel pareta le ko docteur afa nyame pour ka fu kan ola ka advocate ka nin ko ka chaay nen yamba fu le ko baraka bake you know for all what you have been doing for the country ibano la you give up you know ibano la donate you have the support and the medication you da and to rally back but you do fana ma jam mi an kon defon na ne akede you know ka kafin mi
that energy drink before a game because of the environment ka play non dan normally comme ni mo football de kala ne ni de game o mi an ke nyanda ka play particularly a big game ibu ka don woro ke no you know you eta hakilo ka tan min ka rek so ka game o ci le train ne ka de be ka team all you think you ka ba okay monata energy drink ko you know monata bordo mi you know relief me or you want to play a game pain be but you want to play football eta ye pain killer ta dore coming and mo jama be katara o pain killer and I do fana ma ko ta kuma da nin kacha banna walon ko that feeding bring igla kata local treatment la atana ta je ko you know ni manke local treatment code amul da kata a lot of Gambian footballer ka ni injury photo bor la morol ba fele ko morol ba fele ko fenne bi je her mo fa nekam ba bureau bondi la no dani ba kala mo tambe ke den time mota do nin kikne fo man ke problème mo defang ba mol dan rek comme joni ya fa nyame fit anen ka wuri kata luptano to dam malam na fonelo nyin mo be ajibe green yellow orange and red mo la fi moy fota nyin dulanto comme tarta ka fa nyame il faut tara level to mi anan ko iba demaro nyin na anu ni tata inata ko tege mo tata demaro nyin na janni wo imari ni jibe be mako da nyame you can feel it ni monata nan telefona mo hada ba dengol tino ni monata na yala IGFR jibe ito fa aron ni kenya ko lon wala fo ñu jiba wa a mentol you know you feel for the individual ito fa la emotion e ka jale no so do ado do fa bije e ka jibe mba environment ko be nyam mako da no nyaade you cannot do much and hana tere dafta mari mako da ko der yeah John mba fule baraka ba ko teke bi dafa dis de no take it dog man so gisee tey moom energy bi nekku for that much you know because of John jàmbaar la comme nekkul ñëpp de mun a am that boldness nga ñëw toog siyaasa stories you know te di la wax ne rek comme John never figure out the good things you're doing because of God knows how to pay you in an unexpected ways sa dream moo nekkoon nga nekk footballer so yàlla xam lu tax mu teg la nattu bi ba mu la jaarale fii nii tey gis nga sa boppa in a different direction yaa ngi advocate di jàppale nit ñi lii rek mun na nekk sa wetu paradise because of man loolu laa góom nit ki su loo nekk rek def si fulaak fayda nga def si nga jaamoo si yàlla so lii nii rek yow yàlla mun na la si xaral àjjana you know di la wax ne feel free to knock our doors individual mbala the company itself we will always be there for you you know di wax ne tamit ñëpp ñoo xamee ne you have gone through what you have went through comme di leen njaaraama di wax ne tamit ñun ñi ngay gis bés bu nekk ñi ngay gis ñu patients ak commune so di leen wax ne rek dem leen ngeen sentu seen yaram bi sa responsibility la weda xale nga mag nga wéruloo demal nga sentu sa yaram bi John ku ko waxoon ne that day du mun a bokk ci squad bu doon dem xawma foofu noonu du ko believe te mi ngi lukkoon healthy amutoon dara lu ko métti amutoon diabetes na hypertension but comme feebar yi nekkul na yooyu rek moo la ko dee mun a jox munoon na nekk loo xamee ne si deretam bi la nekkoon si famille bi te loolu tey moo ko yóbbee fii nii yëpp ba tey mi ngi ñëw toog fii di nettali story bi so yow mu ñëw déglu soo mënta ñëw si ñun comme ni nga ko waxee rek demal si keneen koo óolu sa responsibility la Omar lafta kilin la faada je currently IGH plano ñinda tala mi daan ko ita $8,000 or $3,500 for the young individual pour canaro pour que la kidney jibe ele liver and electrolyte level mi daan ko comme tarta ka fa ñame tango kono in 12 months recommended 1 year iba plan do comme na fa ñame dal mu Gambia no do be all from a community na la ko liatal but anna endeavor na try na plan na ke to na 3-5 jawiata na mon jawiya ka ni lafta football boot wala lafta kada Real Madrid jasi dum yanka bondele you know wala so bëgé dem wala ni lafta you know wala ni lafta kada wali wato dul bije comme docteur Paka fa ñame rek na to ñafo wato dul bije katara wala ga ñaan nit iPhone bu S iPhone thank you very much iPhone $5,000 now what's your number is free if su demee ba jaxasoo it becomes expensive and not just Inovarex, but this country cannot support certain things. And this is where the problem comes in.
And we are saying these things can be to talk about the realities as it is like in this country. Yeah. Yeah, when we are coming in, we said this is just going to take 1 hour and we forget it and we go home. It's already here. Because again, these are important things you have to need. For like you know, there is things that needs to be done. Kon ñu ngi bàyyi waxaat nit ñu bàyyi xel about these realities. Because sometimes you feel oh, I'm fine, things are not happening about me, and jarut ma worry. But what they say is, so safara bi lakkee taalee si sa neighborhood. So ko dimbalewul mu fee ko dina taal sa kër. Because maybe some of you didn't notice, I cried in the middle of this. Because, like I said, one of my favorite people, Abdullah Bitey, is somebody who was my grandpa, who we were so fond of. Liñ ko xamee woon mooy mu dem liggéey ñëw toppatoo njabootam bi. And he passed away from obstructive uropathy. And like I said, when he was doing one of his sessions for dialysis, he crashed on the table or on the bed. Again, he couldn't make it a few days after he died. So, me, because I'm a doctor, I can know what had happened to him. Often at times, we lost people in our lives, we don't know what happens to them. Because can I say, Domami, this was when I had a proper conversation with her, about the pa, is when she understood Lore Papa. This is after years. Often at times, people die in our homes. They're not supposed to die, ya akhi. Definitely. You go to UK, you go to America, you easily see somebody in their 90s. By the time you're 50-something here, you are starting to write your will. If there is anything to and to look after a sick person is expensive. Very expensive. Yeah. So we better look at how to stay healthy. Alhamdulillah. ñu bàyyi xel daal. Asalaamaaleykum. am na solo. John. Yeah, I think programme bi tey man sa jàng naa si lu bëri but then comme lu ma am peut wax nit ñi all the time rek mooy like su ma ñëwee toog ma share suma story yaa ma seetaan bul jooy njëkka la gëstu sa boppa nga xam yow sa wér-gu-yaram fan la toolu loolu moo njëkka important sa family make sure because yow yaa ngi feel fine xamuloo na yow sa raka wala sa mag wala sa pa mu ngi is not fine and then benn family member su feebaree bi yenn façon ngi feebar family bi ñëppaay feebar si kër bi you understand suñ lifestyle bi dañ ko we have to look into it very seriously comme lu ñoo lekka naka la ñoo lekkee kañ la ñoo lekka Gambia fii nii we know people like fii da nga gis am na yenn yoo xamante ne like time bu ñoo reer ak time bu ñoo tëddee benn la o time bu ñoo lekka ak time bu ñoo tëddee benn la lan ngay lekka ak kañ nga ko war a lekka Gambia di xamul loolu li ngay consume for example si sukur dafa bëri xorom dafa bëri for example yow like ok ndaw si dafa jóg mu ngi dem marché nga jox ko mu jënda jumbo mu jënda aja mu jënda tak yooyu noonu yëpp ñu def ko si soos bi si siyeer bi after mu yokk fa xorom yooyu noonu yëpp dafa am xorom every day ñu ngi ko consume si kër bi lii mu ngi happen in almost in every house in the Gambia let's say 80 wala 90%. So going by that dangaa gis ne Gambia let's say in the next 10-15 years we are in a problem because man bu ma jógee transplant ak léegi man balaa ma doon dem transplant benn session lañ doon am benn session laa fa fekka balaa maa move ñaari session lañ am when I came back 3 sessions la man bu ma ñëwee ba léegi
last January we last am 6 years. 6 years bariwul de. So let's say 6 years times 3. yaa ngi wax léegi yeneen 8 or 9 sessions yoo xamante ne is not possible. Because we only have one center for dialysis. So this is why I think government they have to come in. Because like comme ni ñu ko daa waxee rek, like a healthy nation is a wealthy nation. Without health there is no growth. Without health there is no development. mënuñoo develop Gambia boo xamante ne dafa feebar. nit ñi dañ feebar. It's not going to be possible. So at some point even ñu nekkat ñu bañ a jël action ñoo xamante ne ñoo war a jël action nekk ñu jël action, they will be affected. Whether they know it or not, they will be affected. Why? Because at some point seen neighbor wala seen family member or distant family member, seen doom yi seen jabar yi, they will be affected. Because man su ma foogee ne comme like su ma jógee suba damaa dem office ma ñëw lekka lu ma war a lekka rek and then that is the end of it. I am fooling myself. Government dafa war a taxaw. Man dama feel ne Gambia dañ toll foo xamante ne da war a prioritize suñu health. Health dafa war a nekk number 1. yeneen yi mën nañoo toppa because suñu wéree rek nañ mën a solve suñu problème si. So ñun suñ foundation bi suñ awareness bi dañ ko continuer. Man moom what I'm doing I'm loving it. This is already part of me. Whether maa ngi sensitize maa ngi waxal patient or maa ngi waxal ku foog ne dafa wér. Because fii nit ñi dañ foog ne dañ wér fekk wéruñ. So moo tax sometime last year maa noon try pour arrange ak suñ président bi Dr. Awaja pour ñu try ñu dem ñu meet ak fédération bi pour ñu make sure ñu discuss ak gars yi before every season muy start ñu am screening for all the clubs. Pour make sure ne player bi balaa moo kick ball because man óor na ma ne am na players yoo a lot of players yoo xamante ne ñu ngi play ak benn kaay ne feebar. or ñu ngi play ak first stage kidney failure. ñu ngi play ak second stage kidney failure. am na ñoo xamante ne ñu ngi dem office every day. gaa ñu ngi stage 2. ñu ngi songa stage 3 waaye xamuñ ko. am na ñoo xamante ne ñu ngi si military bi. even doctors foo naa am na doctor or nurse ko nekk koo xamante ne mu ngi dem dialysis right. am na nurse bu jigéen. nurse. So but people are living with these things and then we don't know. So foog naa ne we have to look into this. We have to look into the health sector. ñu encourage ñoo xamante ne ñoo fa nekk. ñu try ñu spread information bi. pour dialysis moom. Government du mën a wax ne dafa nekk di génne xaalisam all the time pour faire patients ñu dem duñ ko mun. soo fa yàlla benn patient mu dem after patient bi su dellu si moom moo dee toppatoo boppam. loolu moo gën a expensive. ñun kidney patients yi we cannot eat like everybody. We cannot drink like everybody. You know ñu mën a ñëw fool around with like everybody. suñ medication bi mënuñ koo miss. John naka la mel I think time boobu noonu 500 ml leen dee recommend ndox bu nga war a naan during the day wala léegi how. It's the same. pour nit ñi xam how difficult it is. 500 bidon bu ndaw boobu ngay mën a for the whole day. Yeah. Like every day. I can't remember that. So man I remember man time boobu noonu what I do is dama ko dee freeze dama ko def glace mu block su bloqué dama ko dee noonu laa ko dee manage ba wala ngoon so danga gis ne at the end of the day sometimes duma ko dee jeexal sax. loolu moo ma dee siif but nit mënta like comme let's say half a bii wala quarter bidon bii nii. for the whole day. Imagine Gambia bu tànga bii nii. Yeah. John côté ka mbaaral demande rek. Nyajamba nyimbe faka mala fi mole fata jang. Every time kenyum fode. I imagine the whole day nyantola minna. Idalta non kamin be ketol be kala no kota gete fendu men. Kada ni nata na fen fulon kamin ga walan ke wele. If you can remember. Yeah. Ika mari wele ya jibe for alkuliya banyade de minan nan ko iko jibe wala ko wato do be fengo dol mi an kan man nyanta me findin dara balo bu ka findin den aka weto de kaja nyal ka yiti tingol ka yiti fenna mi an ka kuliya dal so wo mo encourage le you know dalta new lifestyle completely you have to change it.
man gis nga man lu ma gom gaal boo xam ne óor na la ne amul life jacket bu si dugga te bu si yàgga mënuñoo nekk di xaar nit ñëw solve suñ problème si nu métti Gambia dafa diis boy mënuloo nekk in health care nga nekk doomi réew bi profit nga jiital profit possible you function like a non-profit te Dr. Palum doon wax Africa is the only place boo xam ne ñun si private sector bi we're forced to do everything waaye Gambian bi tamit nobody is coming to save us ñun ñoo war a jóg xam ne either ñun ñu solve suñ problems yi or kenn duñu ko mën a solve so koo xam ne dangaa toog bañ a jóg check sa blood pressure bañ a jóg check sa blood sugar soo nekkee si diaspora bi nga bañ a invest sa family members si suñ système bi agagut place boo xam ne du ma dee wax ne agagut sax musuta aga place boo xam ne mun naa solve suñ problems yi yëpp te fii campé jàmbaar la ñun duñ daw de léegi nañ soona nañ bàyyi suñu xel nañ uti doole ñu dellusiwaat continuer di xeex ñun suñ génération mooy suñ burden parce que ñun nekkuñ di ko defal suñ mag yi ñun problème bi fu mu nekk nii mooy Gambien bu am 10 years old naka lañ mën a make sure ne duñ àgga foofu noonu loolu mooy suñ responsibility lu si des ñu bàyyi ko yàlla parce que doomi aadama mënut a tëj sa wërsëg te yàlla lu mu binda nu mu la bindee si àdduna bi by force par force danga koo def parce que ñun ñëpp mën nañoo ewu suba dem waaye ku nekk soo defee lu baax soo defee lu bon soo génnee àdduna noonu lañ laa remember so man moo tax lu waay def boppam legacy right waaye pour Gambien si moom lii mbir bi daal nobody is coming to save us ñu ñoo war a ewu xam ne mbir mi daal nu mel nii comme doc nu mu ko waxee ticking time bomb la so épisode bi dafa diis bilaay dafa diis waaye dëkk baa diis tamit booy dëkk baa diis xam nga dëkk baa diis mel ni dëkk bu dama booy dëkk baa diis so John di la gërëm man foog moo ne suñu waxtaan bi nii lay mel tey xamoon naa ne rek important na parce que ñëwoon nga wax ma loo fas indi si sa foundation bi ma wax a booy ne leen tey may leen ma ñu invite John as our first guest si campé bi because sa wax bi dafa am solo torop waaye comme ni ko booy waxee wéetuloo de xam nga suma maa si Liverpool fan leen you never walk alone loolu rek bàyyi ko sa xel te if more people have that mindset nanka soo booy di leen gërëm di leen sant tey mi moom ñu ngay waxaat di vie jërëjëf jàmbaar te doog di wax ne rek maa ngi waxoon ne comme mooy di oldest but suma mind recall na am nañ mag yoo xam ne sax ñu ngay jël garab bi so ñeneen ñi service ñu ngi si service bi ñeneen ñi am nañ access bi pour dem abroad you know but mun naa ne 98% of them are young. What's the youngest patient? 12 I guess 12 years old koo xam ne for the rest of her life jigéen la jigéen la waaye yàlla baax na di gërëm suñ host bi Daily Dose Plus Panderi Gando male vitality clinic bi every Sunday from 10 a.m. to 4 p.m. John nañ waxtaan seet as a company naka la ñoo mën a workee ak sports teams yi pour at least suñ what's your number bi is available so sports team boo nekka foofu noonu soo bëggee ñu ñëw ñu offer leen free screening bi mën nañ koo coordinate mënuñ yëpp nag waa luñ mën nañ si def suñ loxo te jàmbaar of the week moom Vincent jàmbaar dëgga la te non waaye yàlla tamit moo ko indi si sa life pour mu may la chance pour nga def liggéey booy def nii so Vincent di la gërëm di la sant di leen wax ne tamit ñu bari am nañ opportunity pour nekk Vincent so ñu gën a bàyyi xel si loolu ba beneen yoon daal ak ñëpp ñu def ni Vincent rek jàppale yeneen nit yi tamit ñu tamit jàmbaar lañ you know ñu tamit ñu ngi leen oo gërëm am na solo wasalaam ba beneen yoon salaam waay